K Srinivasan inspired countless creative ideas, shaping them into innovative displays like Bharat Darshan and math expositions, making a lasting impact at the Muttayalpet High School located in Chennai. Whether he was teaching Boolean algebra to ordinary students and helping them excel, or travel right from the US to Liverpool to Nigeria with the mission of spreading knowledge and his passion for teaching, his steadfast dedication to education has transformed lives and inspired all of us to pursue excellence in our own endeavors. A proponent of the Swadeshi movement, he embodied Gandhian values, transcending barriers of caste, language, and religion with his thirst for knowledge. Today, as we reflect on his extraordinary life, we have the privilege of hearing from several esteemed speakers who will share their thoughts and memories of Shri P. K. Srinivasan. All our distinguished speakers bring a wealth of knowledge and insight that enhances this celebration. Your contributions to respective fields reflect Shri P. K. Srinivasan's passion for education and excellence. And before we commence the main program, I'd love to invite a very special guest here on stage for the welcome speech. An accomplished lyricist whose stirring words and melodies have deeply resonated with the audiences. Entering the industry in 2015 with a chartbuster called Vaya and Veera, composed by Leon James, his lyrics carry not only musical beauty, but also profound meaning that touches the heart and uplifts the spirits. His work in Oh My Kadavule in 2020 received widespread critical acclaim. The soul-stirring melody, Kadaipoma, penned by Sesha, fetched him the Listener's Choice of the Year award in Tamil in 2020. Hugely inspired by the late, great lyricist Vali, Sesha is also a screenwriter, and on the other side of this bundle of talent is a strategist working in the socio-political sphere. As the grandson of Shri PKS, he continues a legacy of creativity and passion, bringing his own distinctive touch to it. Let's give him a warm round of applause as he takes the stage to deliver the welcome address and set the tone for this memorable occasion. Vanakkam, good evening everybody. Thank you so much for taking the time to come here this evening. Before we begin, I request the daughter-in-laws of Shri P. K. Srinivasan to please come on stage and light the Kuttu Velakku. Once again, a very warm welcome to everybody. In front of us, we have old students of Shri P. K. Srinivasan. We have teachers who worked with him. We have teachers, in fact, who have traveled with him for decades together and have been a willing collaborator with him on several of his projects and a contributor to his vision. We have in front of us associates of Shri P. K. Srinivasan who have been a part of a lot of what he's achieved in his long and illustrious career. We have young and inspired students of mathematics, people who have found the joy of math sitting in front of us. We have family members of Shri P. K. Srinivasan. We have some people amongst us who have discovered who P. K. Srinivasan was very, very recently. So what I'm trying to come and say here is that each one of you here, including me as a grandson of Mr. P. K. Srinivasan, has had the opportunity to see one facet of his life. And I felt it will be pertinent to include in my welcome address a kind of a narration of what his life and works encompassed over the long 81-year trial that he had here on earth. So with your permission, let me start with presenting the story of Shri P. K. Srinivasan. 1924, Madras province.
Kodandrama Iyengar, an upper division clerk in the police IG office, and his wife Seshammal had their firstborn, K Srinivasan. Srinivasan's penchant for learning was kindled by his uncle, who was the first Indian teacher at St. Bede's School, who had a vast collection of books. And these books became Sri K Srinivasan's prized possessions and early companions. While still in school, Srinivasan's gift for teaching became very clear. As a young student himself, like some of his old friends might recollect, he started teaching classmates in a nearby park, which is Panagal Park. He studied in Ramakrishna Mission High School. And so evenings they would just catch a few hours at Panagal Park and he would just teach them what went on and a kind of a coach. After graduating with a degree in mathematics from Loyola College in 1947, the D year of India, he surprised his family by rejecting the secure career path they had envisioned for him, specifically his father. He was inspired by Mahatma Gandhi's call, go to the villages. He traded his father's hopes of a bureaucratic life for an uncertain path of a village teacher. His father had actually sacrificed even the property that he had owned to fund his children's education for their prosperous future. Yet 23-year-old Srinivasan chose to pack 2 trunks, one filled with khadi clothes, the other with his beloved books, and left the comforts of Madras in 1947 for the unknown hardships of rural life. His first post as a mathematics teacher was in Lakshmi Nayakanpalayam, a small village near Coimbatore. Living with minimal resources, surrounded by challenges, Srinivasan embraced his self-anointed role of offering intellectual freedom to young rural minds. Recognizing the fear many rural students felt towards mathematics, he set out to break these barriers. He experimented as a village teacher. This was his first stint as a teacher. So in his first stint itself, he experimented with creative hands-on learning methods and organized small-scale rural mathematics exhibitions. He traveled all over the Kongu Nadu of Tamil Nadu that we say today and worked as a teacher and then as a young headmaster in several schools there, including the Gandhi Kala Nilayam. In 1952, after 5 years, mind you, he had already married also, he found his life partner and their honeymoon was a rough journey in a bus back to Lakshmi Nayakanpalayam. So that's where she also, my grandmother, Mrs. Alemelu, also spent her initial years with her husband, partnering with him on the rural hardships. In 1952, Srinivasan returned to Madras and joined Mutayalpet High School near the harbour. There he taught children majorly from economically disadvantaged backgrounds, including many from fishing families with little exposure to formal education. His appearance, like most of you would know already, was a simple khadi outfit, a Gandhi cap and round glasses, which earned him affectionate sobriquets and nicknames like Netaji, Kullavadyar and all of that. For the next 23 years, he dedicated himself to Mutayalpet High School, tirelessly working to not only inspire students, but to also keep the underprivileged among them to stay in school. If families considered withdrawing their children to help at sea, he would personally visit their homes, urging them to reconsider. When needed, he covered expenses from school fees to notebooks, often spending his own money to ensure each child received education. He worked on the gumption that there are no dull students, but only dulled students. He was clear-headed in his mission that his goal was to ignite a revolution in learning, challenging the deeply entrenched Macaulay mindset that prioritized rote learning over intellectual freedom. One student, Shri R.G. Chandramohan, founder of Hats and Foods, and later listed by Forbes as a billionaire, recalls Mr. Srinivasan's powerful message to his students one day. On the last day of class, Sri K Srinivasan assembled all his students in one room and addressed them thus: "My teaching is to not make clerks out of you, but leaders and change makers. 20 years later, if you happen to see me on the road, do not come and introduce yourself to me if you have settled for mediocrity. If you do, I will lose my sleep that night. I will consider myself a failure as a teacher. Come and introduce myself to me if you indeed become a change maker in this society."
As a teacher, Shri P.K. Srinivasan was deeply passionate about sharing the legacy of Srinivasa Ramanujan, whom he regarded as a genius among geniuses. He ruled that Ramanujan's story was confined to academic circles. When the Indian government announced a commemorative stamp for Ramanujan's 75th birth anniversary in 1962, Srinivasan saw an opportunity. Determined to create a tribute that would take Ramanujan to the masses, he set out to collect original letters, personal accounts, and memorabilia to showcase Ramanujan not just as a mathematician, but as an inspirational figure and a champion of the underdogs. On the day of the stamp's release, Shri P.K. Srinivasan did something that turned all the heads over to him. He led a 300-strong procession of students and teachers to Mount Road Post Office from Mutayalpet High School, all of them carrying placards of famous and legendary mathematicians of India, starting from Aryabhatta to Srinivasa Ramanujan. And as a Urvalama, basically, as a procession, they walked on the roads, 300 of them, and came to Mount Road Post Office and bought the first day the Tapal Talaihar, the stamps of Ramanujan. And this caught the attention of the media finally. And they wrote about him. And what this did was his initial attempts to reach out to associates of Ramanujan, though it didn't bear that much fruit, this act of his got him into contact with several associates and peers and the family members of Srinivasa Ramanujan. His efforts to bringing Ramanujan to the forefront of Indian public consciousness thus were later recounted by Robert Canigal in his bestseller The Man Who Knew Infinity, which became a Hollywood film later. Canigal mentioned that Srinivasan once told him, the British thought Indians were inferior, and Ramanujan proved otherwise. He lifted our morale. So this was what inspired Shri P.K. Srinivasan to commit 50-60 years of his life just to take Srinivasa Ramanujan to the common man and to unearth and discover the thousands and thousands of geniuses, Ramanujans, who are waiting to be discovered in India. While still engaged in the writing of his first ever biography of Srinivasa Ramanujan, a Fulbright fellowship took Srinivasan to the United States in 1965, where he showcased his innovative teaching methods and conducted math expos across American schools. He was the only foreigner to be invited to address the National Council of Teachers annual meeting in New York, where he presented in New York, just like Swami Vivekananda. He took India to the United States, where he presented in that conference of American teachers, Ramanujan as a model student of mathematics. USA had actually fully welcomed Shri P.K. Srinivasan and was ready to celebrate his means, methods, and maverick brilliance as a maths teacher. He was offered a permanent job and the opportunity to bring his family from India to the USA. He had a very big family, and it was a big financial break that would have happened to the family. But Srinivasan did the unthinkable again. Srinivasan chose to return to India, believing his own country needed him more than America needed him. The Ramanujan books were still waiting to be made, he reasoned with his family. By 1968, Srinivasan, who had come back to India and resumed his old job as a math teacher at Mutayalpet High School, completed the writing and personally oversaw the typesetting of the 2 volumes. We have displayed the 2 volumes here. After you get some time, you can see the 2 volumes here on display. He completed the writing and personally oversaw the typesetting of the 2 volumes he had produced on Srinivasa Ramanujan. In a grand function, the revered statesman Rajagopalachari, Rajaji as he is fondly known by us, released the 2 volumes, and Srimati Janaki Ammal, Ramanujan's wife, received the first copies. It was a grand success. The event was a grand success. But before this, there is a small family anecdote I would like to share with you. So when Shri P.K. Srinivasan went to the US, he was celebrated there. He wrote letters back saying, I'm finding love in the USA. Folks back here thought finally maybe he's going to take us back to the USA. We probably are going to find tickets arriving at our doorsteps and letters saying, board the flight on such and such a date, come out to the US, your life is now in the USA. But then, this letter from Shri P.K. Srinivasan saying, I'm coming back to India, I'm winding up, kind of brought their dreams crashing down on earth. And at least they hoped he would bring back some prosperity. What he brought back actually was tons and tons and tons of books that would probably keep him company for the next 10 years in India. And
and an 8 sovereign gold chain for his dear wife, Mrs. Alamelu, my grandmother. So this was the prosperity he brought back from the USA. And this prosperity was very important again in his journey because, so we recollect how he made those 2 volumes on Ramanujan. And midway producing those books, he ran out of money. He completely ran out of money. And at that point, there were no people willing to come and fund the printing. And he was crestfallen, where about 4,000, 5,000 copies had to be printed. And just the covers were printed, few pages here and there were just haphazardly printed, the volumes were not ready, and he was so dejected because that's why he probably went to the US to make some money, and this was not happening. And then that's when my grandmother made a very big personal sacrifice of just giving that 8 sovereign gold chain back to him, and she just told him, just go sell it and fund your printing, don't think twice. And he didn't ask any questions. He didn't ask, what would you do? What about our family? What about our children? Nothing, no questions asked. They went, sold the 8 sovereign gold chain. The books were printed, 4,000, 5,000 books were printed. Grand function, Rajaji releases it. And then my grandfather, being the undying romantic guy he is, wondered, within a day these 5,000 copies will be sold out. There will be letters pouring in from across the world asking for these 2 copies. And so he got people ready to print more copies, all of that. Let's do this. He was charged up. Months passed, 100 copies were sold tops. 100 copies tops. And we still have the balance number of books in our homes, which we are wondering we should do something about it. So this is the kind of sacrifice that he made, and he willingly enlisted his family to make, which none of them, including me standing here before you 50 years after the release of those books, have no regrets about. So coming back as a senior, after the books were released, in 1970, he went back to teaching in Muthialpet High School, did expos here and there. 1975, another adventure arrived. This time it was in Africa. Having seen a country like the USA keen to embrace change, and a country like India that was struggling with the idea of change at that point of time, Mr. Srinivasan was eager to see what the African milieu looked like. As a senior federal officer in Nigeria, he trained teachers who often lacked a basic understanding of the subject. Despite these challenges, he earned the respect of his Nigerian colleagues and students. When political instability began brewing in Nigeria, Srinivasan returned to India in 1982. Shri K Srinivasan, after coming back to India, launched a project, Operation Taking Ramanujan to School, through Association of Math Teachers of India, which he had co-founded. At this time, the original letters and the memorabilia of Ramanujan that he had collected were lying at his house. They were still just lying at his house, and they lay untouched, and they were gathering dust at his home. This was also a period when Shri PK is focused on promoting interest in mathematics through the path-breaking concepts of math expos and math labs, which he was a pioneer at. In 1993, Srinivasan's dream of a museum dedicated to Ramanujan, with all the memorabilia at home, finally, he knocked on several doors of state governments, central governments. At that point, there were no big takers to take the originals of Ramanujan to a museum or some sort of that. And he was constantly looking for resources and people who might probably help him with setting up that museum. And finally, that help came through his old student, Mr. Chandra Mohan, who re-entered his life with a whole big plate of small cups and flavors of Arun ice cream and said, "Sir, you are my guru. You told me, come and meet me when you are a change maker in this society. I now employ 1,000 people, and I believe I have done some small contribution to the society, and I'm now emboldened to come and face you, sir." So this man partnered with my grandfather, Mr. Rajiv Chandra Mohan, was instrumental with through his associate, Mr. A.T.B. Bose. Together, my grandfather worked day and night, grueling months in setting up a small museum for Srinivasa Ramanujan in a very, forgettable building in Royapuram. My grandfather was very happy about it because Royapuram was near the harbor, and we all know how Srinivasa Ramanujan spent a lot of his Indian years near the harbor. So he felt it was destined that his museum would also come up in the harbor. It's still there today, so if you find the time, please go visit it. And we have in our midst Shri N. Ravi, the then editor of The Hindu. He's a director at Kasturi Rangan Sons today. And he's a long-time associate of my grandfather, and The Hindu, through his support, who's always been supporting my grandfather in publishing articles and whatnot, contributed large mathematical display boards that my grandfather wanted to be set up in that museum. And finally, in 1993, former Union Minister Mr. C. Subramanian inaugurated the museum. And there's a small story here too.
Mr. P. K. Srinivasan, who spent months and weeks sitting in this building trying to set this museum up, was suddenly missing at the DR when the inauguration was supposed to happen. It was pushed by 10-15 minutes. Mr. Shri C. Subramanian was almost there at the venue. Everyone is searching, where is this man? And he is nowhere to be found. And scurrying into the hall, few minutes later, is my aunt, Mrs. Nirmala Raman, his last daughter, with the message that Mr. P. K. Srinivasan has already boarded the train to go to Varanasi, where he had committed to take some math classes to some village schools there. And upon questioning later, after he's back, how can you do this? This entire museum was set up from your efforts. How can you miss the inauguration? He said, my job is done. As when the museum is set up, my job is done. I have no business there staying for the inauguration and all of that. And I think his thought would have been, what if I spent my time in this inauguration, in this very, formal event, and what if I probably missed a Ramanujan somewhere in the village school, somewhere in Varanasi? So he always prioritized his core vision of going and working among children beyond anything else, which included personal glory. For the next 8 years, he was already nearing 70, he is 70 in fact. For the next 8 years, hidden from view behind piles and piles of books and papers, 70-year-old PKS worked, cooked, lived and slept out of a cramped 10 by 10 room that was allocated to him in a terrace of the same compound that housed the Ramanujan Museum in Royapuram. He would just, I remember as a kid, he would just come home in the weekends to get his dhotis and kurta washed and Gandhi cap washed and all of that, and see if he got any postcards, any correspondences, and he'll just scoot back to his small office come home in Royapuram. At this point of time, he made it his office. He began holding several workshops across the country for teachers and understood that many schools in India, especially those serving underprivileged communities, lacked even basic resources, which included even a small roof. So he transformed. So he wondered, how are these schools going to set up expensive math kits and math labs and equipment and science and all of that? So what he did was he transformed everyday objects into powerful teaching tools under his low-cost, no-cost approach. Soda bottle caps, toothpicks, naku varipam, basically tongue cleaners, tamarind seeds, all of these became his instruments for devising innovative ways to teach even complex topics in mathematics. And you all know he was a man who always strutted around in this attire of kurta and cap. And suddenly in 1999, one fine day, he emerges from his room, from his study, wearing a green t-shirt. And the family is stunned. For 75 years, this man's not worn anything but a white kurta. And what is he doing in a green t-shirt? It was not a Lee, it was not a, it was not a Alan Solly, it was not a, any other brand. But it was a t-shirt that was gifted by the noted mathematician Bruce Burnt. It was a t-shirt that had Ramanujan's image in front. Can we have that image? Ramanujan's image in front. And the magic square of Ramanujan's birth date in the back. So he finally traded his Kadar Jibba to a green t-shirt. And this was what was sent by Shri Bruce Burnt, who was a fellow fan of Ramanujan. By now, apart from close to 100 articles in Tamil and English, Srinivasan had already published 19 books in English and 11 books in Tamil on math and math education. These books are here on display, so I invite you to have a look at that as well. And on June 20, 2005, after battling with a lung infection and several failed attempts in teaching date magic squares to nurses in Ramachandra Hospital, Porur, where he was admitted, Shri P. K. Srinivasan, aged 81, breathed his last, leaving behind his wife, children, grandchildren, thousands of inspired teachers and awakened students around the world, and most of all, an unfinished rebellion and a search for more Ramanujans in India. So, I end with a quote. A country that has learned to cherish, keep alive, and draw inspiration from the memory of its creative geniuses can always face its future with confidence and hope. He could have never guessed that I would one day have the chance to quote his own words for his own tribute here with such legendary people amongst us. And this was taken from the preface. This was taken from the preface that he himself had written for the magnum opus that he had made on Srinivasa Ramanujan in 1968.
So thank you so much for patiently bearing with me. I know I've taken a lot of your time, but I thought it is important from all of us to have a complete vision of what is life encompassed. And I would now like to move on to the next segment where I would like to invite on stage our very, very esteemed guest of the day, our chief guest of the day, Dr. Nambi Narayanan, Dr. Padma Bhushan Nambi Narayanan, who's amongst us today. I request you, sir, please come on stage. I request my uncle and son of Shri K Srinivasan to honor him with a small token of our gratitude. I request Padmasri Professor R. Balasubramanian, a distinguished mathematician and former director of the Institute of Mathematical Sciences, to join us on stage, please. I invite Shri N. Ravi, the director of Kasturi and Sons Limited of the Hindu Group, to join us on stage, please, sir. I request Thiru Rangaraj Pandey, sir, to please come on stage. He's a distinguished journalist and the founder CEO of Chanakya TV. I invite Thiru R.N. Jodi Cruz, sir, who's in our midst. He's an eminent Tamil writer and a novelist and a winner of the Sahitya Academy Award. I request Thiru Sendhil V. Thyagarajan to please join us on the stage. He's a film producer of the banner Satya Jothi Films. He's an entrepreneur, a sports administrator, and the LATAM Trade Commissioner. We welcome him on the stage. A note here, he is also the grandson of the legendary Shri R.M. Veerappan, who we all know. Thank you so much again. Thank you so much, sir. Thank you so much, our distinguished guest, to join us this evening. I take your leave and let us continue with the program. Thank you so much. Welcoming you all again to this wonderful day. Thank you so much. A huge welcome to all of you present here. Thanks a lot for your time and your presence here, sirs. And moving ahead, it is with great pleasure that we announce the release of the Tamil book, Gandhiya Yugathin Kalvi Rishi, PKS, authored by the distinguished Sundar Raja Choran and published by Pavitra Padipagam. Regrettably, the author is unable to be with us today due to illness. However, we are honored to have a representative from Pavitra present here. I invite them to join us on stage as we celebrate this valuable contribution to our literary heritage. Our chief guest, Padma Bhushan Dr. Nambi Narayanan, sir, will formally release the book with the first copy accepted by Padmasri R.N. Jodi Cruz, sir. Thank you. I'm also pleased to announce that the book is now available for purchase at our stall for just ₹70. A wonderful opportunity for all to acquire a work that celebrates the legacy of Shri K Srinivasan. As we move on to our next highlight of the day and the program, it is my pleasure to introduce a remarkable book that beautifully captures the essence of Shri K Srinivasan's enduring legacy. This is no ordinary book. It is a heartfelt collection of memories and reflections from those profoundly influenced by his life and work. Within its pages are contributions from distinguished mathematicians, esteemed professors, dedicated educators, former students, and at last, cherished friends and family, each sharing unique anecdotes and experiences and their insights about Shri PKS. Together, these stories bear witness to the profound impact of Shri PKS, celebrating not only his brilliance in mathematics, but also his extraordinary ability to inspire and nurture a lifelong love of learning.
This compilation is a fitting tribute to his enduring spirit and to be rich in relationships he cultivated throughout his journey. It reflects how his passion for mathematics transcended the classroom, leaving an incredible mark on all fortunate enough to know him. Mr. N. Ravi will formally release the book, and Mr. Rangaraj Pandey will accept the first copy. Put your hands together for the book. Thank you all. This event is more than a tribute to PKS Sir's transformative contributions. It is a celebration of his enduring influence and his inspiration that he continues to provide to our generation too. On that note, it is my distinct pleasure to introduce our first speaker for today, Padmasri, Professor R. Balasubramanian. A distinguished figure in the field of mathematics, he is renowned for his pioneering contributions to number theory, cryptography, and combinatorics. If I've pronounced that right, sir. Yes. Professor Balasubramanian made history in 1986 with his resolution of the final G4 case of Waring's problem, a milestone that profoundly advanced analytic number theory. As a former director of the Institute of Mathematical Sciences in Chennai, he has not only pushed the boundaries of theoretical research, but has also served as an inspiring mentor, nurturing a new generation of mathematicians and strengthening India's presence on the global mathematics stage. Professor Balasubramanian's research on the moments of the Riemann zeta function and other intricate topics has earned him international recognition, including an invitation to speak at the prestigious International Congress of Mathematicians in 2010. His contributions have left an enduring legacy in maths, inspiring countless minds. Ladies and gentlemen, please join me in welcoming Padmasri, Professor R. Balasubramanian to the dais. Dear dignitaries on the dais and my friends. Yes, sir. Yeah, it really gives me a great pleasure to be here in participating in the centenary of K Srinivasan. Whatever I really wanted to say, already his grandson has already told most of the things which I wanted to say. I have nothing really much to add to that. And in fact, starting his life in Muthialpet High School, and that's what I was originally thinking, but on the other hand, now I understand that he was there for 4 or 5 years earlier in a village school. He was appalled by the fact how the mathematics was being taught in those years, and making mathematics rather a difficult subject to the students. As Mr. Atmanaman told me just now, one of his things is the teachers take it easy instead of it should be actually the teachers make it easy. And that they don't do. And therefore, he really wanted to teach even difficult mathematics to the students in a way they would be able to understand. And he even was of the opinion that the teachers are insisting on the skills, but the concepts is what they have to teach. The concept should be caught and not taught, was K Srinivasan's view. And for that reason, he really wrote many books,
and was a co-founder of AMTA, the Association of Mathematical Teachers of India, which he started somewhere around 1965. And I have been running workshops and expo and everything. And that's the time he came to know of Arvind Gupta, who was interested in low-cost material for teaching. And Srinivasan thought that instead of the low-cost material, it should be actually a no-cost material. Therefore, whatever no cost, he was able to do something on that. And my first, I met Sir Srinivasan, I think in 1982 or 83, he and Atmanaman were going to Nasik to meet Kaprekar. Probably most of you don't know, Kaprekar is also a good mathematician, he has done a lot. And they came to Bombay, and then from Bombay they were taking a bus. And when in Bombay, of course, they came to my house and we were chatting a long time. And that is the first time I saw him, and that's the first time I came. It's not the first time I came to know of him. I have already heard that there is a mathematics teacher who makes mathematics very, very interesting for the students. But that was the first time I saw him. But then my connection with him became closer after I moved to Chennai in 1985, when I was able to participate in a few AMTA meetings along with him. And I could see how beautifully he teaches the mathematics. And since I was in the Institute of Mathematical Sciences, we also hosted a few of the programs of the AMTA in IMSC. And this idea particularly became much more stronger after spending an year in US and then after spending probably a half a dozen years in Nigeria. And when he came back, he decided completely to dedicate his life for two things. Number one, to teach mathematics well, to make it easy for the students, and the number two, to introduce Ramanujan to the students. And one can definitely say that most of the students in 80s and 90s probably would have known about Ramanujan only through K Srinivasan's lectures. And two books he wrote, and even for the non-mathematician audience here, I would definitely recommend the two books, namely on the creativity of Ramanujan, where from the notebooks of Ramanujan, he collected those material which are easy for high school students to understand, which the high school students would be able to appreciate. Okay? Like, for example, things like, okay, let me say just one mathematics, that the primes of the form 4n plus 1 can be written as sum of two squares, which is something which Ramanujan had written already in his notebooks, and explaining all those things. And that's where most of the people learnt about Ramanujan. And let me say a few words about both the things, about his interest in teaching mathematics in such a way that the students would appreciate it. And for that, he did a lot of things. And the newspaper Hindu allowed him to write as articles, Science and Children in Hindu. And they were actually collected by the NCERT, and the NCERT actually brought out a resource material for mathematics club activities. I do not know how many of you are there, and I do believe that this is easily, freely downloadable even from the NCERT website. And this is one thing where at least all the mathematical teachers
I would urge to go through and see what are the things which he did for this resource material to teach mathematics easily. And he has also other interesting books for the students, like Romping in Number Theory and various other books which you can probably see there. The second interest was about Ramanujan. Yeah, he was appalled by the fact that the students or even the common public were not knowing much about the Ramanujan. And he decided, as I was told by his grandson a few minutes earlier, he collected the various letters which were written by Ramanujan, the letters which were written to Ramanujan, and other memorabilia. And the first thing which he did is to bring a 2-volume book on letters and reminiscences of Ramanujan, which you can also see. And these books contain not only the letters, but also people who have seen Ramanujan or who have heard about the Ramanujan and their opinion and their remarks, etc. I mean, that is something which we cannot do now, because I don't think there would be anybody who had probably known Ramanujan or heard about him. But that year he was able to do it, and he brought 2-volume books. And as was mentioned by the grandson, again, the book, not too many copies have been sold. And that is really unfortunate. And again, it is very important, at least all the high school libraries should buy one such a copy and keep it, even if it's individually people don't buy, but they should be bought in the library and kept it to show who Ramanujan is. And then this creativity of Ramanujan. And therefore, we are really celebrating the 100th year of a person who devoted his life completely for mathematics, and in fact, his personal things and domestic duties really took a back seat in his life. And all the time he was really only was trying to see how to make mathematics interesting. And I join with all of you in celebrating the same. Thank you. Thank you so much, sir, for your kind words and sharing your thoughts on Shri PKS. I'm sure so many of us took a lot of leaves out of your books. And moving forward, it is my pleasure to introduce our next esteemed speaker, Mr. N. Ravi, Director of Kasturi and Sons Limited, with a journalism career spanning over 4 decades, during which he developed a close connection with Shri PKS. Mr. Ravi has been a steadfast advocate for integrity and excellence in reporting, particularly in his role as editor-in-chief of The Hindu. His leadership has solidified the publication's reputations for balanced and principled journalism. Mr. Ravi holds a master's degree in economics and a law degree, and he has furthered his education as a fellow at Harvard Law School and Shorenstein Center of Media, Politics, and Public Policy at Harvard's Kennedy School. His influential voice has significantly shaped public discourse and upheld the higher standards in Indian media. He has covered several international conferences and traveled with prime ministers and presidents to all over the countries. His special areas of interest in writing include constitutional and political issues, economic policy, international economy, free speech and human rights, and India-US relations. He is the recipient of several professional awards, including the G.K. Reddy Memorial Award and Bread Role Model Award, and was awarded an honorary doctorate by the Sri Venkateswara University, Tirupati. Ladies and gentlemen, please join me in welcoming Mr. N. Ravi to the podium. Good evening, Dr. Nambi Narayanan, Dr. De Cruz, Mr. Rangaraj Pandey, Mr. Sesha, Dr. Balasubramanian, Mr. Sendhil Thyagarajan, Mr. K Srinivasan, members of the K Srinivasan family, the students and admirers.
I'm delighted to join in this occasion to commemorate the life and work of a legendary maths teacher, one who gave much and expected so little. I had the good fortune of knowing Mr. PKS very well, and he was much more than a teacher. I think he was more a campaigner for mathematics teaching, campaigner for simplifying mathematics teaching and make it more interesting, and a campaigner for spreading the message of mathematics and Ramanujan worldwide. Indeed, thinking of his obsession with mathematics and his almost dedicated life to mathematics, I am reminded of a poem by Robert Browning titled The Grammarian's Funeral, and I quote a passage from that which sums up the contrast between K Srinivasan and many others. That low man, and I quote, that low man seeks a little thing to do, sees it and does it. The high man, with a great thing to pursue, dies ere he knows it. The low man goes on adding 1 to 1. The 100 is soon hit. The high man, aiming at 1,000,000, misses it by a little unit. So this is the kind of man he was, a noble man, a high man, who set his sights very high. He was a teacher without power, who devoted his entire life to developing and spreading innovative methods of teaching mathematics. He wrote some articles in the Hindu on math puzzles, magic squares, and other means of making mathematics fun. I remember him interacting with my daughter, then a school student, on so many Sundays with his innovative ways of heightening her interest in maths. From our house, he would go to Mr. Chandramohan's house on a similar mission. His stated aim was to make maths teaching really effective and create among the students a love for the subject. He would often decry the standard practice of making children work out numerous examples mechanically without really teaching them the basic concepts underlying the problems. He would focus on the how and why of a problem rather than blindly arriving at a solution. In the case of magic squares, for instance, he would not just evoke the admiration for their beauty, but tell the students how to form them, how to make magic squares themselves. Another of his aims was to remove the fear and even dread of mathematics that grips children who are victims of poor maths teaching. He sought to make maths fun with everyday objects and examples. His interest in maths set him in quest to discover all about the genius Srinivasa Ramanujan, whose unorthodox rendering of several results in higher mathematics earned the admiration of Hardy and the top mathematicians of Cambridge and led to his being made a member of the Royal Society. As Mr. Sesha recalled, he went to extreme lengths to collect the letters and material on Ramanujan and published the book. In fact, his contribution to spreading the message of Ramanujan evoked the admiration of Bruce Byrne, one of the leading mathematicians and admirer of Ramanujan. And as we saw in the picture, in the presentation earlier, Bruce Byrne presented him with a T-shirt with an image of Ramanujan on front, which was
PKS's proud possession. Through his life, PKS wrote the fact that the teacher is not given due respect and recognition in the country. In the 1960s and 70s, after the Chinese War and after the specter of food shortages, was coined the slogan, Jai Jawan, Jai Kisan, which continued to resonate until the 1990s. PKS would often express the wish that Jai Adhyapak, or Jai the teacher, was also included in the slogan to honor teachers. PKS was so absorbed in his work and was so otherworldly that he would not seek anybody's help for his family. Still, without any recommendation, but drawing inspiration from his life and his work, his wonderful and far-flung family spread across the 2 continents have done extremely well in different walks of life. K Srinivasan was a teacher of teachers, noble and saintly. We may not see the likes of him again. I join all of you in paying my tribute to a noble soul. Moving on, up next, it is my privilege to introduce our next speaker, Padmasri R.N. Joe D. Cruz. Joe D. Cruz, sir, was born in Uvari, a coastal village in Tirunelveli district of Tamil Nadu. He did his schooling in Uvari and Idayangudi. He graduated with an MA Economics at Loyola College, Chennai, and did his MPhil at St. Joseph's, Tiruchirappalli. A distinguished writer and a powerful voice in the arts, he has made a profound impact on literature with works such as Korkai and Ari Sur Ulage, which delve into the lives of heritage of the Paravatar fisher work. His novel Korkai was awarded the Sahitya Academy Award in 2013 for its vivid portrayal of the rich cultural tapestry of an ancient port city. He also filmed documentary films such as Vidiyada Poluthugal in 2008, Towards Dawn in 2010. His films are mostly based on sufferings of Tamil fishermen. He also wrote the dialogues for the critically acclaimed Tamil movie Mariyan, which featured Dhanush in it. With an extensive background in literature and communication, Joe Sir's work reflects a deep understanding of society and culture, making him a highly respected and sought-after speaker. I don't do anything for achievements. I contribute. I contribute to my people. I contribute to coastal India. I work towards creating awareness among the people in coastal India, as they also can get recognition for the work they do. This is not my words. This is from the great Padmasri R.N. Joe D. Cruz. Ladies and gentlemen, please join me in welcoming Padmasri Shri R.N. Joe D. Cruz to the podium. மதிப்புமிக்க சான்றோர் பெருமக்கள் அமர்ந்திருக்கக்கூடிய இந்த அவையிலே எனக்கும் ஒரு வாய்ப்பு அளித்ததற்காக திரு K Srinivasan அவருடைய பெயரன் கோ சேஷா அவர்களுக்கு என்னுடைய முதல் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஏற்கனவே சேஷா தன்னுடைய தாத்தா குறித்து ஒரு மிகப்பெரிய உரையை ஆற்றியிருக்கிறார். ஆனால் என் கண்களுக்கு PKS என்ற அந்த ரிஷியாக பரிணமித்த அந்த மனிதர் எப்படி தெரிகிறார், அவரிடமிருந்து நான் என்ன கற்றுக்கொண்டேன்,
அவரிடமிருந்து வருங்கால தலைமுறைகள் அல்லது நிகழ்காலத்தில் இருப்பவர்கள் கற்றுக்கொள்ள வேண்டியது என்ன என்பது பற்றி உங்களிடம் சில வார்த்தைகள் சொல்லலாம் என்று நான் நினைக்கிறேன். இந்த அரங்கிலே நான் PKS அவர்களை உணரும் போது 2 புகைப்படங்கள் என் கண் முன்னால் வந்து நிற்கின்றன. ஒன்று, திரையிடப்பட்ட போது நான் அதை பார்த்தேன், கவனமாக பார்த்தேன். ஒன்று, அவர் மணமகனாக அமர்ந்திருக்கிறார், தன் வருங்கால மனைவியை இடது பக்கம் இருக்கிறார்கள், கண்களிலே கண்ணாடி அணிந்திருக்கிறார், வட்ட கண்ணாடி அணிந்திருக்கிறார். அந்த புகைப்படம் ஏதோ ஒரு செய்தியை எனக்கு சொன்னது. அடுத்தபடியாக இன்னொரு புகைப்படம் இதோ நம் முன்னே இருக்கிறதே, இந்த புகைப்படம். இந்த புகைப்படமும் திடீரென்று பார்த்தால் நம்முடைய சுதந்திர காலத்தின் தேச தலைவர்களை நமக்கு ஞாபகப்படுத்தக்கூடிய ஒரு புகைப்படமாக இருப்பது நம்மில் பலருக்கு தெரிகிறதா? அப்படி எனக்கு ஒரு உணர்வு வந்தது. நுகர்வு கலாச்சாரத்திலே திளைத்திருக்கும் நம்மால் உணர்வுகளை புரிந்து கொள்ள முடியாத நம்மால், அதாவது இந்த தலைமுறையால் பிரபஞ்சம் கடத்தக்கூடிய உணர்வுகளை புரிந்து கொள்ள முடியாமல் போயிருக்கிறது என்பதுதானே உண்மை. சுனாமி வருகிறது அல்லது ஏதோ ஒரு இயற்கையின் இடர் வந்து கொண்டிருக்கிறது என்பதை ஈ, எறும்பு, பூச்சி பொட்டுகள், பாம்புகள், என்னென்ன உயிரினங்கள் உள்ளதோ அத்தனையும் புரிந்து கொள்ள மனிதனால் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லையே. ஆனால் நான் சொன்னேனே, இந்த 2 புகைப்படங்கள், இந்த 2 புகைப்படங்களுக்கும் இடையே இவர் யார்? 1924 பிறந்த மனிதர். அதன் பின்னாக லயோலா கல்லூரியில் படித்து முடித்திருக்கிறார், BA கணிதம். ஒரு வசதியான, மிக சாதாரணமாக அல்ல, ஒரு வசதியான குடும்பத்தில் தான் பிறந்திருக்கிறார். ஒரு கிராமத்தில் பிறந்து கிராமத்திற்கு சென்றார் என்றார், அது வேறு. ஆனால் சென்னையின் வசதி வாய்ப்பு வாய்ந்த வாழ்க்கையை வாழ்ந்து அனுபவித்தவர். அப்படியான ஒரு வாய்ப்பை அவர் குடும்பம், அவர் பெற்றோர் அவருக்கு கொடுத்திருக்கிறது. இதைத்தான் இப்போது கார்ப்பரேட் நிறுவனங்களில் சொல்கிறார்களே, கம் அவுட் வித் தி கம்ஃபர்ட் ஜோன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. பாதுகாப்பான சாதகமான சூழலில் நாம் எல்லோருமே இன்புற்று திளைத்துக் கொண்டிருக்கிறோமே, நம் தலைமுறைகள் கூட, நம்முடைய பிள்ளைகள் கூட சாதகமான ஒரு சூழலை உருவாக்கி கொடுத்து கொண்டே இருக்கிறோம். அவர்கள் திறமையற்றவர்களாய், எதற்கும் லாயக்கற்றவர்களாய் மாறிக்கொண்டே இருக்கிறார்கள். ஆனால் ஒரு சில ஆத்துமாக்கள் மட்டும் எப்படித்தான் இப்படியான ஒரு நிலையை அடைகிறார்கள் என்று எனக்கு தெரியவில்லை. ஏதோ ஒன்று, எங்கிருந்தோ ஒரு உணர்வு அவர்களுக்கு கடத்தப்படுகிறது, ஒரு விதை அவர்களிடம் விழுந்து விடுகிறது, அவர்களின் ஆத்மாவுடன் பேசி விடுகிறது. ஒருவேளை பிரபஞ்சத்தின் பிரம்மாத்மா அந்த ஜீவாத்மாவுடன் பேசி விடுகிறதா என்று தெரியவில்லை. இந்த 2 புகைப்படங்களுக்கும் இடையேயான வாழ்க்கை தான் PKS. அவர் ஆசிரியராக இருக்கிறார், கொங்கு மண்டலத்தில் சுற்றி அலைந்திருக்கிறார், கிராமப்புற வாழ்க்கையை தேர்ந்தெடுக்கிறார், திரும்ப அங்கிருந்து முத்தியால்பேட்டை வருகிறார், அமெரிக்க வாய்ப்பு வருகிறது, பின் இங்கே இந்தியாவுக்காக வருகிறார், அமெரிக்காவின் வாழ்க்கை வசதிகளை எல்லாம் விட்டுவிட்டு இந்தியாவுக்கு சேவை செய்வதற்காக வந்திருக்கிறார். எல்லாம் சரி. ஆனால் யார் இந்த PKS? தன் மனைவி அருகே அந்த மணமகனாக உட்கார்ந்திருக்கக்கூடிய அந்த PKS, அந்த இளம் PKS, வாலிப PKS, கனவுகளுக்கு சொந்தக்காரன்.
ஒரு கனவுகளுக்கு சொந்தக்காரன் அவன். நான் எப்படி இருக்க வேண்டும், என் குடும்பம் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பது அல்ல. அவனது வாழ்க்கை ஒரு தியாக வாழ்க்கை, ரிஷி வாழ்க்கை. என் நாடு எப்படி இருக்க வேண்டும், என் அண்டை அயலார் எப்படி இருக்க வேண்டும், எனது அடுத்த தலைமுறைகள் எப்படியான ஒரு மேம்பாடு அடைய வேண்டும் என்பதை அந்த கண்கள் சொல்கிறது. PKS என்னிடம் பேசவில்லை, அவர் எனக்கு சொல்லவில்லை, ஆனால் அந்த கண்களில் ஒளி தெரிகிறது. தொலைநோக்கு பார்வையோடு கூடிய அந்த ஒளி தெரிகிறது. நான் நவீன இந்தியாவின் அடித்தள அறிவுத்தள அடித்தளத்தை கட்டமைப்பேன் அப்படின்னு சொல்றான் அந்த இளைஞன், சொல்றான். அந்த கனவு கண் எனக்கு தெரிகிறது. ஆனால் அதற்கு அடுத்தபடியாக இந்த புகைப்படம் மிக ஆளுமை மிக்க, மிக அமைதியான, மிக அனுபவப்பட்ட, பண்பட்ட, பக்குவப்பட்ட, இலைமறை காயான வாழ்க்கையை தேர்ந்தெடுத்த ஒரு PKS. ஒரு சாதாரண விஷயங்களை செய்துவிட்டால் போதும். ஒரு லூப் பிரெட்டை ஒரு ஏழை எளியவருக்கு கொடுப்பதற்காக 4-5 பேர் கோட்டு ஷூட் போட்டுட்டு போட்டோ எடுத்து பத்திரிகைகளில் வரக்கூடிய காட்சிகளை நாம் பார்த்திருக்கிறோமா இல்லையா? ஆனால் இந்த PKS செய்த சாதனைகளை நமக்கு தெரிகிறது. என்னென்ன செய்திருக்கிறார். அடே, நீ மாணவனாக இருக்கிறாய் என்றால், எனது மாணவனாக இருக்கிறாய் என்றால், 20 வருடங்கள் கழித்து 25 வருடங்கள் கழித்து நீ என்னை பார்க்க வர வேண்டும் என்றால், நீ மாற்றத்தை ஏற்படுத்திய தலைவனாக இருக்கிறாயா, அல்லது ஒரு பொருளாதார மேன்மைப்படுத்தியவனாக இருக்கிறாயா, ஏதோ ஏவலுக்கு கட்டுப்பட்டு கட்டளைகளுக்கு பணிந்து நடக்கிற ஒரு குமஸ்தாவாக இருக்கிறாயா? அப்படி ஒரு குமஸ்தாவாக, ஒரு மேலாளராக இவனும் கட்டுப்பட்டு தானே நடக்கிறான். ஆனால் மாற்றத்தை கொண்டு வந்த தலைவனாக இருக்கிறாய் என்றால் உன்னை நான் சந்திக்க விளைகிறேன். அல்லது கட்டுப்பட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு மனிதனாக நன்றி பெருக்கால் என்னை நோக்கி ஓடி வந்து என்னை நீ சந்திக்க விரும்பினாய் என்றால் அந்த இரவு என் தலையணை கண்ணீரால் நிறைந்துவிடும் என்று சொல்றார். இதுதான் PKS. ராமானுஜனுடைய கணிதமேனை, ராமானுஜனுடைய அந்த படைப்புகளை கும்பகோணம், பட்டி, தொட்டி எல்லாம் தேடி அலைஞ்சிருக்கிறார். இவருக்கு என்ன வந்தது? சாதாரண ஒரு கணித ஆசிரியர். ஆனால் இப்படிப்பட்ட ஒரு மேதை உலகெல்லாம் போற்றப்பட வேண்டும். அது மட்டுமல்ல, இப்படிப்பட்ட ஒரு மேதை, இதே போல மேதைகள் இந்தியாவில் பட்டி தொட்டி மூலை முடுக்குகளில் இருந்து வர வேண்டும் என்ற அந்த ஆசை, அது ஒரு பெருங்கனவு. நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir, for your enlightening words. As we move forward in our celebration, it brings me immense joy to introduce an epitome of grace, wisdom, and teaching, Mrs. Nirmala Raman, my mother and daughter of Shri PKS. She is a freelance educator and language teacher and has contributed to the translation of many world children's stories. Her nurturing spirit and dedication to education have profoundly shaped not only me, but also the lives of countless students who have crossed her path. With a passion for inspiring young minds and a commitment to excellence, she has carried forward my grandfather's legacy in an exceptional way. Today, she joins us to introduce the PKS Prize for Excellence in Math Education that honors the outstanding achievements of individuals who share the same passion for mathematics and education that my grandfather so cherished. I welcome Mrs. Nirmala Raman to give a glimpse about the contribution of the recipient of PKS Prize for Excellence in Math Education. Thank you, Mira Raman. The way I am introduced, I hope I still live up to that, and that always reminds me that what my father had been pursuing till last in his life, that means I have not done anything at all. So I always consider myself little low all the time,
And here is a evening where I am blessed, literally. My father used to meet every stranger, a great man, and bring him to home or bring her to home like a family member and speak about them all the time. Not physically, but all the time in his words. Those inspiring people who have inspired him used to be in the talks. And that has made me grow, think about great people who contribute, and always make me think that I too have to contribute no matter what, how much delay it is, but I have to contribute. That thought is always there in my mind. And I have met many, many teachers who come up to see my father and who share a lot of similar interest, but not having great moves done in the school to take their ideas forward. So there I feel I'm blessed to introduce this personality with who have seen me growing, but that's not the point because of which she wins this. She wins our heart, but because I have seen her as a Lady PKS. People call her as Lady PKS. And here, why PKS Prize for Excellence in Math Education? Why is that established? As the family of Shri K Srinivasan, it becomes our duty and responsibility to enthuse, energize, and enrich the innovative math teachers across the world by honoring them with PKS Prize for Excellence in Math Education, instituted by a trust from this year onwards. Acharyat Padamadatte, Padam Sishya Swamedhaya, Padam Sabbrahmacharishya, Padam Kalakramenacha. This shloka always used to be told by my father. And this shloka suddenly came to my mind when I thought of the person I'm going to introduce now, because this shloka tells that you can't everything 100% take from the teacher. A teacher can do only 1/4 of teaching. Here is the meaning of the shloka. A student gets 1/4 of knowledge from his teacher, 1/4 by his own intelligence, 1/4 from his or her fellow students, and 1/4 in due course of time. That means the learning is throughout. We don't stop with what we learned from school, unfortunately. We score centum in the subjects for the sake of scoring marks. And when we go and interview that student, yeah, I have scored 100% in all the subjects. But if we ask what is your favorite subject, they will choose some subject, and that has great opening these days, I do agree. But in those days, scoring centum in mathematics used to be a pride, and for the parents and the students. But if you go and ask them, you have scored centum in mathematics, are you going to be pursuing mathematics in future? I mean, no. I have practiced mathematics for the sake of scoring this mark and getting into engineering or any other field where I am interested, so that I can get into the corporate world and earn more. So earning more, mathematics is the stepping stone for earning more in the future. But my father saw mathematics as something which is a life support system. It is equal to a life support system. Everyone should carry that. Everyone should think about math, because everybody thinks mathematics all the time in the world. And yeah, I am humbled and honored to introduce the recipient of PKS Prize 2024. And born in the year 1937, our recipient's fervor for mathematics began during her primary education. And she had a conviction to pursue mathematics and a dream to contribute to the subject. She chose teaching as her first career of choice. We do find very less these days people come back to teaching, because this I have been telling in many of the podiums, that people go to teaching because
they are not able to enter into other professions, or they are finding it comfortable time-wise, or like very comfortable being amidst small children, not checked for their teaching as a profession, so they take up teaching. So here is a teacher who took up, like my father, she has taken up, like how I took up, teaching only as a career, as the first choice, okay? And soon after earning a graduate degree in mathematics and a bachelor of teacher in education, she joined a school in where she belonged. She moved to Chennai in the year 1963. During her 4 decades of service as a math teacher of high school and higher secondary school classes in Vidyodaya Girls Higher Secondary School, she introduced various new methodologies in teaching the subject, included practicals in mathematics in those days itself, in math test paper, inaugurated Hypatia Math Club, and motivated the students to solve non-routine problems, organized math expos, and sent students for first math talent search, which is equivalent to these days math Olympiad. And she made her students win first prize in math Olympiad. She was famous among students for PK's way of teaching number doodling. Prior to computer era, she has taught way of solving problems through binary numbers using flowchart. After meeting Shri PKS at Association of Maths Teachers of India founders meeting, by solving a number pattern floated by him among teachers, she had a long time association with PKS and was a willing contributor and collaborator in his pursuit of excellence in math education. She went on to attend Summer Institute through tough selection process. We know how women for a long time have not been chosen for being great in mathematics. So there, at that, in 1960s and 50s, somebody could gate crash and go and try for something that can take her to the next level. That was this person whom I'm talking about. She had been in the textbook committee introducing new ideas. She was after her retirement, she was in the state level column conference at Ramanujan Museum alongside my father. And here is a person, Uma Maheshwari, who is sitting in the audience, who used to travel along with PKS, and many of the people who have traveled with father, who have been fan of father's ideas, who have seen PK's ideas really working well in the classroom, and the children are really jumping to have more mathematics, more and more mathematics through these ideas, are all sitting in the audience, and they all can feel and can connect with this, what I am saying. And she has a credit, to her credit, she has a book called Charms of Problem Solving, and many textbooks in which she again and again, later in her retirement life, introduced a lot of new ideas. And she went internationally, first time to Muscat, introducing again math ideas. And she was in the workshop run by NCRT through that time minister, and she compiled strenuously a huge south side workshops, programs that happened, the outcome of which she compiled with great time spent on that. And as a long-time associate of PKS again, she continued to cherish her association, and she still feels that friendship, or whatever we call it, has brought many things out of her. And she became later, started introducing from her school stage till date, she is still publishing math books. Here comes Miss R. Vijayalakshmi, ma'am, who is very close to my heart, and whom I have seen dedicating her life in real sense to mathematics, to math education, from primary till higher order. So I welcome Miss R. Vijayalakshmi to please receive the prize. I also invited my friend Omega International School Director, and is a distinguished educationist. So I know him very, very well. So I think he's doing so many things in educational world. So Dr. Bhavani Shankar. And Manimuthu is a Saro Group chairman.
He's employed over 5 to 8,000 people doing many, many things for the society in a different level. In a contribution is attached to the any newer ideas in the society, and quietly and calmly he delivers things without any kind of, the halabala. So I invited both of them to join the chief guest, and as well as Dr. R. Balasubramanian to give away the PKS award. First year it happens, and I started this one to continue to grow year by year. I think this is the first year. It's a 50,000 rupees for a lifetime achievement award, and then I think I want to institutionalize this for upcoming years in a different aspects. So I'll be looking forward for some of the key advisors to seek ideas and down the line. Thank you very much. Please welcome and join with us. Because of all those who are on the stage and all those who have gone in picture, and these people are really responsible for my coming up to this level, because they influenced me so much. And right from the time when I met Mr. K Srinivasan, the first time he gave some problems which I solved. Because of that only we started being friends in 1965. It lasted till his end. So I just pray that his soul rests in peace and all his children should be doing well, and they continue to do this type of work forever. A hearty congratulations, ma'am. Moving forward in the program, we'd like to next talk about a great personality. If you're determined to achieve something, the whole universe will conspire to help you. These are not my words again, but rather the inspiring words of a distinguished individual. It is with great honor that I introduce our esteemed chief guest for today, Padma Bhushan Dr. Nambi Narayanan. A luminary in the field of aerospace engineering, Dr. Nambi Narayanan is renowned for his groundbreaking contributions to India's space programs. His visionary work at the ISRO has played a pivotal role in advancing our country's capabilities in satellite technology and propulsion systems. Shri Narayanan's career is marked by numerous achievements, including his key involvement in the development of the Vikas engine, which has been instrumental in launching several satellites into orbit. Despite facing significant challenges, including a wrongful accusation that threatened to tarnish his legacy, Shri Narayanan demonstrated remarkable resilience and unwavering commitment to his work. His story is one of perseverance and triumph, serving as a testament to his indomitable spirit. He has often said, "Mistakes can be a great teacher. They are part of the journey towards achieving our goals." This philosophy has guided him through both his personal and professional challenges. He's still young, right? I recently saw a video of him in TRS, the Ranveer Singh Ahluwalia show, and he still talks like a young chap. He got a prestigious Padma Bhushan award, one of India's highest civilian honors in his life. His life and work embody the belief that dreams cannot put on hold. The film Rocketry, The Nambi Effect, based on his life, starring and directed by R. Madhavan, was released in July 2022 and was received very well by a diverse set of audiences. Please join me in giving a warm welcome and a huge round of applause for Padma Bhushan Shri Nambi Narayanan as he graces the stage. We welcome you, sir.
Mr. K Srinivasan, Sendhil Thyagarajan, Rangaraj Pandey, Prof. Balasubramanian, Jothi, Seshashai, friends and admirers of Professor PKS. Actually, I was a little hesitant to attend this function because I didn't have the fortune of knowing PKS directly. I mean, talking about personally. But it is Mr. Kannan who made my decision making. He actually decided on my behalf. And when he has called me and talked to me, I was not having the mind to say no. So I accepted it. So I came from Trivandrum. See, one thing is very interesting and important. I'm going to share some of my experiences with you. I used to be the vice chairman of the selection committee for appointment of fresh mechanical engineering graduates at ISRO for many years, and Kalam was the chairman. After Kalam left to DRDO, then I became the chairman. One standard question, I generally do not ask many questions to the people who are going to be interviewed. But when somebody is hoping, giving some promising answers, then I will interfere. I'll ask a standard question. Can you go to the board and write y is equal to cos x? So he will go and write. He was probably wondering why the hell this guy is asking y is equal to cos x, y. He will write that. Then I'll say, can you write dy by dx? He will still be puzzled, but he will write minus sin x. Can you please prove it from fundamentals? Then only he will understand why I asked the question, y is equal to cos x. And some of them certainly answer. If they answer, then I understand that he knows what he is talking about. I am saying this for the following reason. Engineering subjects are, without mathematics, you cannot imagine. That is where, with or without an intention, they called in the plus 2 level Group A, I hope still it is Group A, for mathematics, and Group B for natural sciences or biology. What I am trying to impress you is, without mathematics, you don't have engineering. In other words, if you want to become an engineer, you should be good at mathematics. Recently, not recently, about 10-15 years back, whenever we are asked to do a project work in our engineering studies, it is actually demonstration of the various subjects you have studied: applied mechanics, applied thermodynamics, theory of machines, fluid dynamics, heat transfer. All these applications are interwoven, and then you are trying to create a product either in the form of a thesis or in the form of a product itself physically. Then only you understand what is really the meaning of the word engineer. By not doing this, you don't understand, or you don't even qualify yourself to be called as an engineer. Now, when this is the case, I attribute for my promotion in my own career, I used to be good in mathematics. Don't clap. I never used to get less than 100 marks in all my years in the mathematics.
Now, the whole thing is, I don't think that mathematics is, according to me, is not a difficult subject because you don't have to do the manapadam. You know it or you don't know it. So that is the kind of subject. It is an interesting subject, and it is something which, once you know it, you can never forget it. Honestly, I can tell you, even now if you ask me, what is A plus B plus C, the whole cube, I will be able to answer, which I studied about 70 years back. That is a kind of magic the mathematics carries. When I went to Princeton, my professor, Professor Louis Croco, he didn't want to take me as his student because he was already 80 at that time. He had a sick wife. So he was telling, no, I don't want any. But I was determined to become his student. Don't ask me how. Because I have no other choice. I want to learn the so-called instability only from him, the father of instability theory. There is a Croco theorem. Whatever I said, he will not budge. And finally, last weapon, I told him, Professor Croco, you have found out this instability theorem, isn't it? Yes, so what? No, I just want to tell you, many people whom you must have come across who have learned your theorem, don't you know that they are all using your theorem for their own work? Yes. Have you understood that each one of them can they derive this theorem from fundamentals? He was just looking at me. Are you telling me you can derive it? I said, of course, yes. I went to the board and started deriving it. There, I got his consent to become his student. Now, what I am trying to impress you is, many formula we learn, but we are not really understanding and applying our mind in understanding what is and how it is so. Now, so in other words, mathematics has become life of myself. So I found, when Kannan invited me, that there is a relationship between K Srinivasan and myself, in the extent of that we both like mathematics. He has taken mathematics as some kind of a not only passion, he has taken that as a duty, dedication. So he thought that he should teach the students with such a clarity. Actually, there are many subjects which can be taught in many ways. There used to be a professor who will carry 2 books on his hand, dictating one sentence from this book, another sentence from the second book, and all the people were taking down the notes. I found it boring, so naturally, I was not knowing what to do. So I started sleeping on the first floor, first bench. Then he said, no, get up. I said, it is boring, so you get out. I said, I will go out. If you give me attendance, I will go out. He had no choice, I had no choice. This is one type of teacher. There is another type of teacher, one Parameswaran, I remember. He will ask, hello, if I hit you on your face and I call it as action, can you tell me what will be the reaction? Some people will say, I will hit you back. But he will say, when I hit you on your face, you feel the pain, isn't it? Yes, that is a reaction. Can you teach action, every action there is equal and opposite reaction in a better manner than this? So this is one way of teaching. I understand PKS had a style of teaching. And if I was a student of him, probably I would have been outsmarted many people whom I have come across in my life. Because there is a way of teaching. Actually, mathematics is not at all a difficult subject. It is the problem is with the teacher.
The teacher doesn't understand mathematics, so he will find it difficult to teach. How can you expect a teacher who has not understood the subject can teach this, excepting dictating something from the textbook? So in that sense, I find that Professor PKS had his own style of teaching and he has developed a passion for it. No wonder. It was a slowly building up process. But then, naturally, when you are a mathematician and you are a mathematics teacher and you have developed a passion for it, the only person whom you can remember will be Ramanujan. So he went ahead, started collecting. You see, Ramanujan was not 1,000 years old. It is not Tirukural. It's about 100 years old. You know, it is Uve Samina there. He was collecting Sivaka Sindhamani, Silapadikaram, all those Ole Chavadigal, collecting all those things. But for him, you would not have got this Aimbaram Kapiyangal. Please understand that. Now, I would compare PKS to that level. What he did in Aimbaram Kapiyangal, this person did it for mathematics. It is in a way his appreciation, his admiration, his gratitude for a genius. In other words, it is a fate in our country. Generally, I am sorry to say this. We in India do not know the merit of some of our own people. Only a foreigner should tell you how great your person is. They may show in different ways. They know how great Homi Baba is, how great Vikram Sarabhai is, and in a way they also told how great Nambi Narayanan is. So this is the fate of ourselves. You can't help it. But for saying this, I'm sorry to say this, but it is almost faith accomplished. No way. I'll also add something more. There are school-going children. How many of you know from your own children's school books the life of some of the scientists in this country or some of the people like PKS in these textbooks? I'm sure that you may not have seen it because it doesn't exist. Even in writing history, we don't take the pain of incorporating certain people's life. You call inspiration. What is inspiration? By looking at somebody's life, something comes to you in your mind. Oh, I want to be like him. Now that inspiration comes from the textbook level. We don't agitate. We agitate for many things, but not for such matters. I feel that it is time that we should learn how to recognize, how to acknowledge, how to be grateful for those people who have worked for you. This is important. Now I understand since many people have told about being almost the last speaker, I have the difficulty because whatever I wanted to say, somebody else has already told. So you have to restrict yourself and find out some new things. One new thing is that, not new thing, but I understand, or at least it is my understanding, that PKS wanted, or he had a dream of develop a dream city, a mathematics city. And also he wanted his mathematics kit to be used in almost all the schools, free of cost to all of them. I think we need to do something for that. If it is not done, see, there is no point in appreciating and admiring somebody. And that is, அது தமிழனுக்கே உள்ள ஒரு தலையெழுத்து. சொல்லிட்டு போயிட்டே இருக்க வேண்டியது. But we don't bother about the action part of it. So இதில் கொஞ்சம் somebody has to take the pain. All of us, me, you, all put together, should take the pain of taking this forward to something. But also, I have a small suggestion which might be fitting in, may not be fitting in. But we have some dates marked as, for example, December 22nd
I don't know how many of you know that Ramanujan's day. Then August 12th, there's a very interesting story. Librarian Ranganathan. It is known as Ranganathan's not day, but it is a librarian day, without whose contribution many of the libraries in different rural areas would not be coming into existence. And September 5th is Dr. Radhakrishnan's day. It is a teacher's day. A similar manner, November 4th can be mathematics teacher's day. You should take the lead. Try to see how far you can go. But for me, honestly, nothing is impossible. Everything is possible. Only thing is somebody has to start it. With this introduction, I just want to thank for inviting me and to share with you about Mr. Professor PKS. I like it simply because I have not met him. I have not seen him. But there is an affection in my mind. Only because of that I came. Is because there is another person who loves mathematics. You know, if you love something and if somebody else loves it, there is a bond which gets developed in between. So that way, I think we should try to do something about it. I once again thank Kannan and Sheshasai and all those people. Incidentally, I just forgot to tell you, I saw the Tamil speech of De Cruz. Fantastic. You know, most interesting thing is he comes from my district, Ovari. So that is very, very, very close to my heart. And Rangarajan Pandey, I know him very well. He interviewed me, he asked me very uncomfortable questions and all. And I told him that if you continue to this mode, then I will not come once again for your interview. Then he became very, very sober and then he became very, very happy about it. So these are all not total strangers. All of them are in a way known to me in one way or other. Actually, at least for this purpose, I should thank those people who created the spy case. Because of that only these people know me or I know them. That is why. That's why it is. Anyway, thank you so much. I enjoyed it. And it's a nice place. Nice. Everybody, thank you so much. Take care of yourself. Bye. Thank you so much, sir, for your powerful words. You said that you never got less than 100. I'm sure that was in the numerator. But while I was a student, 100 was constant in the denominator. But the one went missing sometimes. Mathematics was tough for me, especially when integration and differentiation came into the picture. But thanks a lot for your time, sir. It means a lot for all of us, for you having joined us. And again, a warm round of applause for Padma Bhushan Dr. Nambi Narayanan, sir. Thank you, sir. Moving forward, it's my pleasure to introduce our next speaker, Mr. Sendhil V. Thyagarajan, an esteemed film producer and a prominent figure in Indian cinema. As the head of Satya Jothi Films, Mr. Sendhil has produced both blockbuster successes and impactful films that address significant societal themes. He has produced blockbuster movies like Vivegam, Viswasham, Maran, Captain Miller, and so on. Beyond his contributions to cinema, Sendhil sir is a multifaceted leader, an accomplished entrepreneur, sports administrator, and the latent trade commissioner. A national level athlete in track and field, rugby, and basketball, is also represented California State University internationally in rugby. In the realm of sports administration, he serves as the treasurer of the Tamil Nadu Olympic Association and the Indian Rugby Federation, as well as the Secretary General of Tamil Nadu Rugby. Academically, he holds master's degree in Management Information Systems from California State University and in International Trade from the Fletcher School of Law and Diplomacy at Tufts University. Ladies and gentlemen, please join me in welcoming Mr. Sendhil V. Thyagarajan to the dais. Galileo Galilei. எல்லாருக்கும் தெரியும் பிரபஞ்சம் கணித மொழியலால் உருவாக்கப்பட்டது. That's his basis, right? Theory. அதே மாதிரி
Pythagoreanism, any metaphysical active existence is all based on math, கணிதம் மூலம்தான். திரு நம்பி ஐயா அவர்கள் பிரின்ஸ்டன் யூனிவர்சிட்டியில் படித்தவர். ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டைனும் அங்கே தான் இப்போ ரீசர்ச்சுக்கு போனார், யூனிஃபைடு ஃபீல்ட்ஸ் தியரிக்காக. யூரோப்லேருந்து அங்கே போய் அங்கே ரீசர்ச் போனால் ஒரு ஒற்றுமை உண்டு 2 பேருக்கும். ஆனால் நீங்கள் வந்து இப்போ இன்ஜினியரிங் பற்றி சொன்னார், கணிதமும் இன்ஜினியரிங். ஆனால் வர்த்தகம், உலகம் இப்போது சந்தை பொருளாதாரம், கேபிட்டல் மார்க்கெட்ஸ் ஏங்குறதே மேத்தமேட்டிக்ஸ்னால தான். நீங்கள் வந்து டாப் ஹெட்ஜ் ஃபண்ட்ஸ் உலகத்தில் எடுத்தீங்கன்னா ரெனசான்ஸ் டெக்னாலஜி எல்லாம் அங்கே ஹையர் பண்ணுறது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா மேத்தமேட்டிக்கல் பிஹெச்டிஸ் தான் ஃபைனான்ஸோட. அஸ்வத் தாமோதரன் இருக்கார், பெரிய ஃபைனான்ஸ் மேதை, யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் பென்சில்வேனியாவில். அவரும் பார்த்தீங்கன்னா லாயோலா காலேஜில் படித்தவர். PK ஐயா, நானும் லாயோலா காலேஜோட ஸ்டூடெண்ட் தான். அவருமே ஒரு மேத்தமேட்டிக்ஸ் அடித்தளமாக கொண்டவர் தான். ஸோ கணிதம் என்பது ஒரு பிரபஞ்சத்துக்கு இயக்கத்துக்கே முக்கியமாக, ஜோதிடத்துக்கும் அதான், ஆன்மீகத்துக்கும் அதான் என்பது ரொம்ப முக்கியமானது. எல்லாரும் பேசினார்கள். திரு நம்பி ஐயா பற்றி சொல்லும் என்னென்றால், அவர் வந்து ஒரு ஏன்னா நீங்கள் விகாஸ் இன்ஜின் பற்றி சொன்னாங்க, அதே மாதிரி நீங்கள் லிக்விட் ப்ரொபல்ஷன் டெக்னாலஜி பற்றியும் பேசினார். அது முன்மொழிந்து அது கொண்டு வந்தது காரணம் நம்மளுக்கு ஒரு நியூக்ளியர் டிட்டரன்ஸ். அதாவது நம்ம எப்படி பார்த்தீங்கன்னா, நான் செக்யூரிட்டி ஸ்டடீஸ் படித்தேன். அதில் வந்து எஸ்கலேஷன் டாமினன்ஸ்னு ஒன்று சொல்லுவாங்க. எஸ்கலேஷன் டாமினன்ஸ்னால் என்ன இருக்குன்னா, போரில் உச்சக்கட்டம் போகும்போது ஒரு நியூக்ளியர் டிட்டரன்ஸ் இருக்கணும். அதுக்கு அடித்தளம் குடித்தவர் திரு நம்பி ஐயா அவர்கள். அவர் இல்லைன்னா அது யாருனாலும் பண்ணிருக்கவே முடியாது. ஏன்னா அன்றைக்கி அவ்வளோ சேட்டலைட்ஸ் போகிறது இது வர்றது காரணமே அவர் தான். ஏன்னா அவர் வந்து ஒரு பெரிய வம்சாவளியிலன்னு வந்தவர், 3 கை மகாசேனை. அதனால் அவருக்கு அந்த பிளட்லேயே இருக்குது அந்த யூகம் அமைப்பது, அந்த திங்கிங் ப்ராசஸ் எல்லாமே. ஹிந்து குரூப் பற்றி கொஞ்சம் பேசிக்கிறேன். ஏன்னா இன்றைக்கி வந்து எவ்வளோ வருஷம், அட்லீஸ்ட் ஒரு 3-4 generation of students have gone studied abroad. You got to thank Hindu for that. எங்களை மாதிரி போன்றவர்கள் எல்லாருக்குமே ஒரு ஆங்கிலத்தில் ஒரு ஒரு பேசஸ் ஒகேபுலரி எல்லாமே கொடுத்தது இந்து தினத்தால் தான். அதே மாதிரி ஜியோ பொலிட்டிக்ஸ் பற்றி நாங்கள் நிறையா அறிந்துள்ளோம். அதுக்கும் ஹிந்து ஒரு பெரிய பேசஸ் மாணவராக இருக்கும் போன்று. ரங்கராஜ் அண்ணன் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவர் மாதிரி ஒரு சித்தாந்தவாதி எங்கேயும் பார்க்க முடியாது. அந்த சித்தாந்த பிடி உள்ள ஒரு நேர்மையான தர்மத்துக்கு கட்டுப்பட்ட ஒரு ஜேர்னலிஸ்ட். அவர் மாதிரி யாரையும் பார்க்க முடியாது. ஏன்னா அவர் மாதிரி ஒரு எது மனசில் பட்டது பேசுவார், எது உண்மையோ அதுக்கு துணை நிற்பார். திரு ஐயா பேசினார், சாத்யா அவார்ட் வின்னர் டெக்ரூஸ் அவர்கள். அவரும் பன்முகத்தன்மை உடையவர். அதனால் வந்து இதெல்லாம் பெரிய சான்றோர்கள் உள்ள மேடை. சேஷா வந்து மிகவும் நெருக்கமான நண்பர். ஏன்னா அவருமே பார்த்தீங்கன்னா நான் செஃபாலஜி ரீதியாக நிறையா பேசிக்கொள்வோம். செஃபாலஜினா அந்த எலெக்ஷனரிங் ப்ராசஸ், எலெக்ஷன் கேம்பெயினிங் அதை பற்றிலாம். அப்படி பார்க்கும்போது அவர் எல்லாமே ஒரு கணிதம் அடிப்படையாக வைத்து தான் பேசுவார் சேஷா அவர்கள். அவர் பெரிய லிரிசிஸ்ட், இஸ் டன் வெரி வெல். அண்ட் நான் அதான் சொன்னேன், அவர் அந்த கட்டுரை படித்த பிறகு சொன்னேன், இவருக்கு வந்து 3 Psன்னு சொல்லலாம் ஆங்கிலத்தில். பர்சியூட். ஏன்னா அவர் PK வந்து இப்போ இந்த பர்சியூட்டை விடவே இல்லை. அது ராமானுஜரை பற்றி, அது வந்து ஸ்ரீனிவாச ராமானுஜன் வந்து என்றைக்குமே அந்த அவரை பற்றி கொண்டு வரணுங்கிறது அது ஒரு 30-40 ஆண்டு கனவு வந்து விடவே இல்லை. அதான் பர்சியூட், பேஷன். மாணவர்களுக்கு வந்து அது ஒரு உத்வேகம் கொண்டு வரும், இன்ஸ்பிரேஷன் கொண்டு வரும். ஏன்னா அது சந்திரமோகன் சார் போன்றவர்கள்லாம் அது ஒரு ராய்புரத்தில் இருந்து ஒரு நடுத்தர குடும்பத்தில் இருந்து இன்றைக்கி எவ்வளோ பெரிய தொழிலதிபர்களாக திகழ்ந்து கொண்டிருக்கலாம். காரணமே வந்து இந்த மாதிரி ப்ரொஃபஸர்ஸ் தான், இந்த மாதிரி PK ஐயா போன்றவர்கள் தான். அதன் பிறகு பார்த்திங்கன்னா பர்சியூட், பேஷன், பெர்செவரன்ஸ். எப்படி ஒரு துணைவியார் அவங்களுக்கு வந்து 8 சவரனை வைத்து அன்றைக்கி ஃபண்டிங் ரைஸ் பண்ணுறது எல்லாம் பண்ணால் அது மாதிரிலாம் யாரும் இருக்க முடியாது. அந்த மாதிரி துணைவியார் இருந்தால் தான் ஒருத்தர் மனிதன் ஜெயிக்க முடியும். அதனால் அதெல்லாம் வந்து கொடுத்து வச்சுருக்கணும். இன்னும் அமேசிங் ஃபேமிலி. மேலும் மேலும் என்னென்னா இந்த மாதிரி ப்ரொஃபஸர்ஸ் வேணும். இப்போ அவர் வந்து சூலூருக்கு போய் அந்த காலத்துலேயே இவர் ஐயா பேசினார், எப்படி வந்து சிட்டியிலேருந்து ரூரல், அப்போ ரூரல்லாம் சூலூர்லாம் அந்த கோயம்புத்தூர் வளர்ச்சி பெறவே இல்லை. சூலூருக்கு போய் அவர் வந்து அவ்வளோ பசங்களுக்கு வந்து படிப்பு சொல்லி கொடுத்துருக்கிறார். இப்போ அது வந்து டீச் ஃபார் அமெரிக்கான்னு இப்போ அமெரிக்காவில் ஒன்று இருக்குது. டீச் ஃபார் அமெரிக்கா ஒரு ஆர்கனைசேஷன் மாதிரி. எப்படின்னா அந்த ப்ரைவேட் ஸ்கூல்ஸ்லேருந்து எடுத்துகிட்டு வந்து நிறைய செல்வந்தர் மாணவர்கள் வந்து போய் இன்னர் சிட்டி ஸ்கூல்ஸில் போய் இந்த மாதிரி அவங்களுக்கு வந்து டியூஷன்ஸ்லையோ SATஸ்லாம் அவங்களுக்கு போய் ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. அதனால் எனக்கு இன்னமும் டீச் ஃபார் அமெரிக்காவே வந்து இவர் முன்னாடியே ஒரு 70 years முன்னாடியே பண்ணி முடிச்சிட்டார். இப்போ வந்து அது சொல்கிறாங்க. மேலும் மேலும் இந்த மாதிரி அவர் பண்ணதை வந்து ஒரு அடித்தளமாக வைத்து இன்றைக்கி அந்த மாதிரி ப்ரோக்ராம்ஸ் இந்தியாவில் வர வேண்டும். ஏன்னா உங்களுக்கு மாணவர்கள் வந்து இப்போ ரூரல் இடத்துக்கு போனீங்கன்னா கிராமத்துப்புற மாணவர்களுக்கு அந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு ட்ரைனிங் இருக்குது. சிட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா SATஸ்க்கு, GMATக்கு எதுக்குன்னாலும் டெஸ்டிங் ட்ரைனிங் அங்கே கிடையாது. அதனால் இந்த மாதிரி ஒரு ஆர்கனைசேஷன் இயக்கம் இருந்தால் தான் அவங்களையும் வந்து தயாரித்து கொண்டு வர முடியும். ஏன்னா அப்போ தான் அவங்களாலும் டெஸ்டிங் பண்ண முடியும், எல்லாமே பண்ண முடியும். அதனால் அவர் PK சிந்தனை வந்து
மிகவும் அற்புதமான அது மாதிரி. ஏன்னா ஒரு 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 ஆசிரியர் எப்படி அந்த மாணவருக்கு உத்வேகம் கொண்டு வராரோ அதுதான் ஒரு வாழ்க்கையின்னு ஒரு அடிப்படையாகவே இருக்கும். ஏன்னா எனக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபைனான்ஸ் ப்ரொஃபஸர் இருந்தார், ஒரு பர்ஷியன் ப்ரொஃபஸர் கலிஃபோர்னியாவில் படித்து கொண்டு இருக்கும்போது. அவர் அப்போ சொன்னார், ஷா ரெஜீம் பற்றி சொன்னார். ஷா ரெஜீம் இருக்கும்போது ஈரான் வந்து ஒரு வெரி ஃபார்வர்ட் லுக்கிங், ஃபோர்த் கமிங். தெஹ்ரான் யூஸ் டு பி த ஃபேஷன் கேபிட்டல் ஆஃப் த வேர்ல்டு. அது அப்படியே மாறணுன்னு, ஒரு ஸ்டேட் அண்ட் சொசைட்டி மாறணுன்னு, ஒரு ஸ்டேட்டோட கான்ஸ்டியூஷன் மாறணுன்னு அது எப்படி மாறி போச்சு, எப்படி பின்தங்கி போச்சு? ஃப்ரீ மார்க்கெட் கேபிட்டலிசம் எல்லாமே புகுட்டினது ஒரு ஆசிரியர் தான். அதனால் இந்த மாதிரி ஆசிரியர்கள் வந்து இருப்பதே வந்து நம்ம கொண்டாட வேண்டும். மேலும் கடவுள் வந்து இந்த மாதிரி பிகேஎஸ் போன்றவர்கள் மாதிரி படைக்க வேண்டும். ஏன்னா இந்த மாதிரி ஆட்கள் வந்தால் தான் நம்மளுக்கு வந்து மாணவர்கள் வந்து மேம்பாட்டு அடைய முடியும், சிந்தனைகள் திறன் பெறும். அதனால் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது இவர் மாதிரி ஆட்கள் பெறும், இவர் கொண்டாட வேண்டும். அது ஐயா அவர்களும் சொன்னார், அவர் கனவுகளை நாம் சேஷா கூட சேர்ந்து நிறைவேற்ற வேண்டும். அவர் வாட் மேத் லைப்ரரியோ மேத் டெஸ்டிங் வாட் எவர் இட் டிட் இன் ராயபுரம். ராயபுரம் இஸ் இம்பேக்ட்ஃபுல் பிளேஸ், இந்த காலத்தில் வந்து ஹப் ஆஃப் மெட்ராஸ் சிட்டி. ஸோ மேலும் அது பண்ண வேண்டும். ஆகவே பிகேஎஸ் ஐயாவின் நூற்றாண்டை என்னை போன்றவர்களை வரவேற்று பேச சொன்னதுக்கு மிகவும் நன்றி. சேஷா அவர்களும் கண்ணன் அண்ணன் அவர்களின் பணி தொடர வேண்டும். Whatever support we had that help them out and do the best we can. Thank you. Thank you so much, sir. That was an insightful and enriched speech for the audience. Moving forward, ஒரு கோட்டோட ஆரம்பிக்கலான்னு இருக்கேன். இதை நாம் சொல்லும் ஒவ்வொரு சொல்லும் ஒரு மாற்றத்தை உண்டாக்கும். இது நான் சொன்னதில்லை, மறுபடியும். It's a belief held dearly by our next esteemed speaker. It's my great privilege to introduce our next speaker, Mr. Rangaraj Pandey. என் இன்ட்ரோ முடிக்கிறதுக்குள்ளே வந்துட்டாரு. 8 மணிக்கு டின்னர்னு போட்டிருக்கீங்களா? ஆமாம், 8 மணிக்கு நான் அதை தானே பார்த்தேன். 8 மணிக்கு டின்னர்னு போட்டுருந்தாங்க. சரி, 4:30 மணிக்கு கச்சேரின்னு போட்டு 8 மணிக்கு டின்னர். ஓகே, 8 மணிக்குனா ஸோ ரிவர்ஸில் ஆரம்பிக்கணும், தாண்டி போயிடுச்சு நிறைய விஷயங்கள். ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் இது. வந்து உலகத்திலேயே எனக்கு வந்து அலர்ஜியான விஷயம் எதுன்னு கேட்டால், அது இப்போயே எனக்கு இந்த எக்ஸாமினேஷன் ஃபீவரில் அந்த ஹாலில் இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்குது. இன்றைக்கி காலைல கணக்கு கணக்கு பரிச்சைங்கிற மாதிரி இருக்குது. முதல் நாள் நைட்டு என்ன ஆகும் யோசிப்பா. நாளைக்கு காலைல மேத்ஸ் எக்ஸாம் அப்படின்னா முதல் நாள் நைட்டு என்ன ஆகுன்னு பார்க்குறேன். அன்பிலீவபிள். இன்னும் அந்த ஃபீவர் எனக்கு அப்படியே அது ஃபீல் ஆகுது. எனக்கு அவ்வளோ பெரிய சிக்கல். அஃப்கோர்ஸ் எங்களுக்கும் நல்ல நல்ல மாஸ்டர் தான் இருந்தாங்க. திரு பிகேஎஸ் அவர்கள் சொன்னார், நீங்கள் அடிக்கடி கேட்டிருப்பீங்க, மக்குன்னு யாருமே கிடையாது அப்படின்னார். அவர் என்னை பார்த்ததில்லை. அவர் பார்த்துன்னு தான் இருக்காது. உனக்கெல்லாம் ஒன்றுமே வராதா, ஓடி போயிடும் சொல்லியிருப்பார். கணக்குக்குன்னா நமக்கு வந்து அவ்வளோ பிணக்கு, நமக்கு வந்து பெரும் பாடு. நம்பர்னால் எனக்கு வந்து தலை சுற்றிடும். கிருபானந்த வாரியார் சுவாமி வந்து நிறைய விஷயங்களை பரப்புவார். அப்படி வந்து எளிமையாக பரப்பி குழந்தைகளுக்கெல்லாம் தெரியணும்பார். நல்ல விஷயங்கள்லாம் குழந்தைகள்லாம் பதில் சொன்னாங்க அப்படின்னா டக்குன்னு ஒரு விபூதி பாக்கெட் எடுத்து கொடுப்பார். அப்படிப்பட்டவரே 8 கால் பூச்சிக்கு எத்தனை கால் அப்படின்னார். அது இப்படி தான் கேட்டார். 8 கால் பூச்சிக்கு எத்தனை கால்? அப்போ கூட எதிர உட்காந்து நான் எண்ணிட்டு இருந்தேன், 1 2 3 4 அப்படின்னு. அவ்வளவு சம்பந்தம் நமக்கும் மேத்ஸுக்கும். அது வந்து அந்த லெகசியை என் பொண்ணும் ஃபாலோ பண்ணுறா. 8ம் 10ம் கூட்டினா எவ்வளோன்னா, அப்பா ஏதாவது குழு கொடுப்பா அப்படின்றா. 8ம் 10க்குமே குழு வேணுமா? அப்படி ஓடிக்கிட்டு இருக்கிற விஷயம் மேத்ஸுங்கிறது ரொம்ப ஒரு பீதியான விஷயம். அது வந்து நம்ம எக்ஸாம்ஸ்லாம் எழுதும்போது ஒரு வாத்தியார் ஒரு நல்ல வார்த்தை சொல்லி கொடுத்தார். இந்த பாரு, உனக்கு ஆன்சர் தெரியலன்னா பரவாயில்ல, முதல்ல வந்து அந்த கொஸ்டனை முதல்ல மேலே எழுதிரு, அதுக்கு 1 மார்க் உண்டு அப்படின்னார். இதை சொல்லவே இல்லையே சார். கடைசியில் ஆன்சரை எழுதிரு, அதுக்கு 1 மார்க் உண்டு. ஆன்சர் கரெக்டாக பண்ணால் மேத்ஸுக்கு மட்டும் தான் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் வந்து மார்க் உண்டு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறார். அதுக்கப்புறம் உனக்கு எவ்வளோ தெரியுமோ போடு, கணக்கு தப்பாக இருந்தாலும் 3 ஸ்டெப் சரியாக இருந்தால் 3 மார்க் போட்டுருனார். இந்த வள்ளல் தான் எனக்கு வேணும்னு அந்த 3 மார்க் மட்டும்தான் வாங்கினேன். கடைசி வரைக்கும் அந்த முழு மார்க் வாங்கவே முடியல. நம்பி சார்லாம் 100க்கு கீழே வாங்கினதே இல்லைன்னார். நான் கீழே 100 தான் பார்த்துருக்கேன், மேலே 100 பார்த்ததே இல்லை. மேலே வந்து பார்த்ததே கிடையாது. வந்து திரு பிகேஎஸ் வந்து அந்த இன்விடேஷன் ஸ்டில்ல பார்க்குறதுக்கு நமக்கு வந்து நேதாஜியை ஏதோ வந்து ஒரு மாஃப் பண்ணிட்ட மாதிரியான ஒரு ஃபீல்.
நான் நேதாஜி தானா அப்படி கொஞ்சம் உத்து வேற பார்த்து வச்சுருந்தேன். அப்புறம் அது வந்து மிலிட்ரி கேப்பு, நம்மால் காந்தி கேப் அப்படிங்கிறனால வந்து ஓகே அந்த ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குப்பா அப்படின்னு நான் நினச்சிக்கிட்டேன். அந்த மெஜஸ்டி அவ்வளோ ஆச்சரியம், அவ்வளோ வந்து ஒரு 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 பர்பஸுக்காக வாழ்ந்த ஒரு ஆச்சரியமான மனிதராக இருக்கிறார். என்னுடைய பாஷையெல்லாம் சொல்கிறதா இருந்தால் ஒரு பிழைக்க தெரியாத மனுஷனாக இருந்திருக்கிறார், அவ்வளோதான். அது வந்து இப்படிப்பட்ட ஒரு டேலண்ட்டை வச்சு எவ்வளோ புக் அடித்து, எவ்வளோ விற்று, எவ்வளோ காப்பிரைட் வாங்கி, எவ்வளோ ராயல்ட்டி வாங்கி என்னென்னமோ பண்ணி விட்டு போட்டு என்னமோ பண்ணி விட்டார் போங்க. என்ன எல்லாத்தையும் நம்ம கூடலாம் நம்ம கொஞ்சம் இருந்திருந்தால் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும். ஒரு பிஸ்னஸ்லாம் பண்ணி இப்படியாது அவர் பேரை சொல்லி நம்ம தான் ஓட்டியிருப்போம். கணிதம் மட்டும் இல்லாமல் அஃப்கோர்ஸ் கணிதம் வந்து ஒரு பெரிய மிராக்கிள். அது வந்து இன்றைக்கே வந்து ஒரு பிரபலமாக பெரிய அளவில் இல்லாத ஒரு ஊர்களில் அன்னைக்கு கிராமமாக இருந்த இடங்களில் போய் பண்ணியிருக்கிறாருன்னா அது எவ்வளோ பெரிய சேவை அப்படிங்கிற யோசிச்சு பார்க்கணும். அது வந்து ஒரு வெறும் வேலையாக இல்லாமல் ஒரு பெரிய சேவையாக இருந்திருக்கிறாரு. அமெரிக்காவிலேருந்து ரிட்டர்ன் வந்திருக்கிறாரு. 8 பவுன் தங்கச்சங்கிலியை வந்து அம்மா வந்து கொடுத்த சொல்கிறாங்க. எங்கள் ஊரில் நிறைய அம்மாக்கள் 8 பவுன் தங்கச்சங்கிலி கொடுத்துருக்குறாங்க. திரு PKS அவர் தான் புக்கு போட்டார். மற்றெல்லாம் நாங்களாம் டாஸ்மாக் கொடுத்துருவோம். அதெல்லாம் வந்து அரசாங்கத்துக்கு வருமானம் வந்து குறைஞ்சிடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்குறோம். அந்த மாதிரி ஒரு குரூப்பில் வந்து ஒரு பெரிய மோட்டிவேஷனல் ஸ்பீக்கராகவும் இருந்திருக்கிறாரு நான் பார்க்குறோம். திரு நம்முடைய அருண் ஐஸ்கிரீம் அவங்களுடைய ஓனர் வந்து அவர் வந்து பல இடங்களில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறார். எனக்கு வந்து முதல்ல திரு கண்ணன் அவர்களை மென்ஷன் பண்ண அறிமுகமான போதே எனக்கு வந்து இந்த கணக்கு தெரிஞ்சிருந்தது. அவரை மாதிரி இன்னும் நிறைய பேரை வந்து உருவாக்கியிருக்காரு. அப்போ எவ்வளோ பெரிய இன்ஸ்பிரேஷனலான ஒரு நபராக இருந்திருப்பார். அவர் வாயிலேருந்து வந்த வார்த்தைகள்லாம் அது எவ்வளோ ஆசீர்வாதமாக வந்திருக்கும் அப்படிங்கிற பார்க்குறோம். ஒரு டீச்சராக மட்டும் இருந்து ஒரு மிரட்டல் உருட்டலாக இல்லாமல் ஒரு ஆசீர்வாதம் அப்படி வந்திருக்கும் போது நிறைய ஆச்சரியமான விஷயங்கள்லாம் உருவாக்கிறாங்கன்னு பார்க்குறோம். இந்த மேத்தமெட்டிக்ஸ் குரூப்பே எப்படி யோசிச்சிருக்குன்னு பாருங்களேன். அவர் மட்டும் திரு PKS மட்டும் இல்லை, அவருடைய பிள்ளை அவருடைய பேரம்பூரா எப்படி யோசிச்சிருக்கு பாருங்கள். சீஃப் கெஸ்ட் யார்? நம்பி நாராயணன். கூட இருக்கக்கூடிய கெஸ்ட் யார்? ரங்கராஜ் பாண்டே, ஜோடி குருஸு, நம்ம பாலசுப்ரமணியன் சார், ப்ரொஃபஸர் செந்தில், நம்முடைய இண்டஸ்ட்ரீஸ். இந்த மாதிரி நம்ம எப்படி யோசிக்கணும்? சீஃப் கெஸ்ட் யார்? குஷ்பு. அடிஷனல் கெஸ்ட் யார்? சமந்தா. அப்படி போட்டு ஒரு 4-5 எடுத்து வந்திருந்தோம்னா நம்ம வந்து PKS பற்றி உலகத்துக்கு பூரா தெரிஞ்சிருக்கும். இது வந்து இந்த இடத்துல போய் போட்டு வச்சுட்டு எனக்கு ஒன்றும் புரியவே இல்லை. நான் வந்து சேஷாட்ட கேட்கும், என்னங்க நீங்கள் இப்படி வந்து பிடிச்சிருக்கீங்க? இல்லை, தாத்தா இருந்தால் கோச்சுப்பார். அப்படின்னா தாத்தா தான் இல்லை அப்புறம் கோச்சிக்க மாட்டார்ல. அப்புறம் என்ன, தாத்தா இருந்தால் கோச்சுப்பார். நம்ம வந்து அவருடைய லெகசிக்கு அவருடைய ரேஞ்சுக்கு ஏற்ற மாதிரி அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார். திரு நம்பி நாராயணெல்லாம் எப்படிப்பட்ட ஒரு ப்ராடக்ட்டு, அவர் எப்படிப்பட்ட ஒரு மனிதர். வந்து இன்றைக்கி பாரத ரத்னா கொடுக்கணும்னா கண்ணை மூடிட்டு ஒருத்தர் பேரை சொன்னால் திரு நம்பி நாராயண பேரை தான் சொல்லணும். அந்த மாதிரி ஒரு பெரிய தியாகி, ஒரு பெரிய தியாகி. அவர் மாதிரி கலாம் மாதிரி இருந்தவர்கள்லாம் வந்து இன்றைக்கி நமக்கு என்ன ஒரு நோய் இருக்குது. அவர் அழகாக சொன்னார், ஃபாரின்லேருந்து யாராவது அப்ரிஷியேட் பண்ணால் தான் ஒரு ஒரு மதிப்பு இருக்குங்கிற சொன்னார் திரு நம்பி அவர்கள். ஃபாரினுக்கு போனால் தான் மதிப்புங்கிற வேறு இருந்துச்சு. நீ சயின்டிஸ்ட் அப்படின்ற இஸ்ரோவில் வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்க, அமெரிக்காக்காரன் சேர்க்கலையா அப்படியே இப்படி வந்து, அதாவது ஃபாரினாக இருந்தால் தான் நம்ம வந்து சயின்டிஸ்ட்னு ஒத்துக்குவாங்க. நம்ம ஊரில் உட்காந்து வந்தால் DRDOவில் வேலை பார்த்தேன், இஸ்ரோவில் வேலை பார்த்தேன், ஐயோப்பா அவன் வந்து கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் படித்து வந்திருப்பான் பொழுது நமக்கு வந்து எங்கே அது அப்படின்னா ஒரு எண்ணம் வந்திருக்கு. அவ்வளோ பெரிய தியாகிகள். அவர் நினச்சிருந்தா எத்தனை 1000 கோடி சம்பாதிச்சிருக்க முடியுங்கிற கணக்கு உங்களுக்கு சொல்ல முடியாது. அவர் நினச்சிருந்தாருன்னா எத்தனை 1000 கோடி. இன்றைக்கி நாம் பார்க்குற கிரையோஜெனிக் இன்ஜின் உட்பட GSLVன்னு சொல்கிறோமே, அதற்கான பின்னாடி வேறு போட்டது அவர். அப்படின்னா அவர் வேறு போட்ட அன்னைக்கு அது என்னதுன்னு உலகத்துக்கே தெரியாது. இதுதான் பெரிய காமெடி. அவர் வேறு போட்ட அன்னைக்கு அது என்னதுன்னே உலகத்துக்கு தெரியாது. அவர் வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் ஒன்று இருக்குது சார், ஒரு விஷயத்தை நம்ம உண்டாக்கலாம், இப்படி பண்ணால் அப்படி வரும்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க. அந்த விஷயம் என்னன்னே உலகத்துக்கு தெரியாது. எப்படி புரிய வைப்பீங்க? அப்போ எவ்வளோ பெரிய சவாலான விஷயத்தை கொண்டு வந்து எப்படிப்பட்ட விஷயத்தை சாதிச்சுக்கிட்டு சாதாரணமாக எளிமையாக உட்காந்துருக்காரு பாருங்க ஒரு வேட்டிக்கிட்டு. இதுதான் இந்தியா. இதுதான் இந்தியா. தார்மீகம்தான் இவங்களுடைய அடையாளம். இந்த நாடு என் நாடு என்ன, அந்த நாடு அவருக்கு நிறைய அவமானத்தையும் சேர்த்தே கொடுத்துச்சு. அதை ஒரு போராளியால் மட்டும்தான், ஒரு வேரியரால் மட்டும்தான் அதை எந்திரிச்சு சொல்லியிருக்க முடியும். இவர் மேல கேஸ் போட்டவங்களுக்கு அபராதம், இவருக்கு நஷ்ட ஈடு, சுப்ரீம் கோர்ட் வரைக்கும் வாதாடி விடவே இல்லை. எப்படிப்பட்ட விஷயம்! உங்களை பெரிய விஞ்ஞானி சொல்லிட்டு இருந்த ஊர் வேற மாதிரி பார்க்குது. அப்போ எவ்வளோ பெரிய வைராக்கியம், எவ்வளோ பெரிய சிதப்பிரக்கியம்! அப்பேற்பட்ட ஒரு மகானுபாவர்கள், ஒரு பயங்கரமான ஆச்சரியம். அவரை போன்றவர்கள் திரு PKS பற்றி பேசும்போது அது வெளியில் 4 பேருக்கு போய் சேருது சேரலைங்கிறல, PKSோட ஆத்மாவுக்கு போய் சேரும். என்னை பற்றி யாரா பேசினா அப்படின்னா நம்பி பேசினாரா அப்படிங்கிற விஷயத்த நம்பி சந்தோஷப்படுவார். அதுதான் முக்கியம். 4 பேருக்கு போய் சேர்றதை விட அவருக்கு போய் சேரணுங்கிற ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் பார்க்குறேன்.
திரு ரவி அவர்கள் மோஸ்ட் ஹைலி இன்ஃப்ளூயன்ஸ்டு பர்சனாலிட்டிஸ் இன் தமிழ்நாடு வந்து எனி டைம் கேன் டாக் டு எனிபடி. அந்த மாதிரி ஒரு நபர் அவர் இருந்தாருன்னு கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா விஷயங்கள் 2 சொல்லலான்னு பார்த்தேன். அவர் காதில் போட்டு அவர் மூலமாக மற்றவங்க காதில் போடலான்னு நினச்சிருந்தேன், கொஞ்சம் மிஸ் ஆகி போச்சு. அதே மாதிரி திரு ஜோடி குரூஸ் அவர்கள் என்ன மொழி வளம் பார்த்தீங்க. அவர் வந்து பெருமதிப்பிற்குரிய அப்படின்னு ஆரம்பித்தார், உடனே கைதட்டு. ஏன் தெரியுமா? முதல் முறையாக தமிழை கேட்குறதுக்கு எவ்வளோ ஆனந்தமாக இருக்கணும். லேடிஸ் அண்ட் ஜென்டில்மேன், நைஸ் மீட்டிங் யூ ஆல் ஹியர் திஸ் ஈவினிங் அப்படின்னு சொல்லி போயிட்டு இருந்த இடத்துல திடீர்னு என்னுடைய பெருமதிக்குரிய நண்பர்களே அப்படின்னு ஆஹா நம்மால் போல தெரியுமா அப்படின்னு கொஞ்சம் ஒரு ஹாப்பினஸ் வந்து அந்த தமிழுக்கே கிடைச்ச அந்த ஒரு மாதிரியான எவ்வளோ ஆச்சரியமாக வந்து அடித்து பின்னி பிடல் எடுத்து அப்படியே ஒரு வைரம் போல இறக்குனார். ஒரு ஆச்சரியமான எழுத்தாளர். தம்பி சொன்னது போல கோர்க்கை இல்லை, கொர்க்கை. அது வந்து ஒரு அற்புதமான நம்முடைய தலைவரை பற்றின விஷயம். அது வந்து புத்தகங்கள், நாவல்கள், எழுத்துக்கள் தாண்டி அந்த பரதவகுல மக்களுக்காக, அந்த மீனவ மக்களுக்காக, அந்த கடலோடிகளுக்காக வந்து அவர் பின்னாடி எவ்வளவு வந்து குரல் கொடுத்துட்ருக்கிறாருங்கிறது ரொம்ப சிலருக்கு தான் தெரியும். அதனால் அவர் எவ்வளோ சவாலை சந்தித்து கொண்டிருக்கிறார் என்பது இன்னும் சிலருக்கு கூட தெரியாது. அந்த மாதிரியான விஷயங்களை தாண்டி அவர் தன்னுடைய முயற்சி தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கிறார். பெரிய பாரம்பரியமான குடும்பத்திலிருந்து வந்திருக்கக்கூடிய திரு செந்தில் அவர்கள் என்னுடைய அருமை நண்பர். அவர் வந்து ஆச்சரியமான விஷயங்களை சாதாரண செய்வாங்க. அவங்களுடைய அப்பா அண்ட் அவங்களுடைய தாத்தா அவங்கெல்லாம் வந்து ஒரு படத்தை தயாரிக்கிறாங்கனாலே இந்த படம் ஹிட். அந்த அளவுக்கு வந்து நாமெல்லாம் பார்த்த பிறகு ஹிட் ஆச்சு அப்படிங்கிற ஒரு படத்தை வந்து பார்க்குறதுக்கு முன்னாடியே ஹிட்டுன்னு கண்டுபிடிக்கக்கூடியவங்க. அவ்வளோ பெரிய திறமை, அந்த லெகசியை 3வது தலைமுறை அவங்க வந்து கொண்டு வந்துகிட்டே இருக்கிறாங்க. நம்முடைய மேத்ஸ் ப்ரொஃபஸர் திரு பாலசுப்ரமணியம் அவர்கள் பற்றி சொல்லணும். எனக்கு வந்து அந்த விஜய் அவருடைய சங்கர் படத்தில் வந்து பார்த்த அந்த ப்ரொஃபஸர் மாதிரி அந்த ஐஐடி ப்ரொஃபஸர் ஒருத்தர் இருப்பார், அது மாதிரியே இருந்துச்சு. எனக்கு பயமாகவே இருந்துச்சு. இந்த பென்சிலை வச்சு நீ வந்து உலகத்தில் மேலே வந்து எழுத முடியுமா அப்படின்னு. பேனா வந்து எழுதலை, ஏன் பென்சில் வச்சான்னு தெரியுமா, ஏன் வந்து சேட்டலைட்டில் மேலே எழுதுமான்னு எனக்கு அப்படியே பயமா. தெரியாது சார், பண்ணிச்சிருக்கு சார், தெரியாது சார், பண்ணிச்சிருக்கு சார். நம்ம அந்த பழைய ஜோக் ஒன்று சொல்லுவாங்க, பார்த்துருப்பீங்களா நீங்கள் வந்து அந்த அந்த ராமர் அங்கே வந்து இருந்தார், அவருடைய வில்லை உடைச்சது யார் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும்போது அந்த சிஇஓ வந்து பசங்கள்ட்ட கேட்டாரான், அந்த ராமரோட வில்லை உடைச்சது யாருப்பா அப்படின்னு. பையன் எந்திரிச்சு சத்தியமாக நான் இல்லை சார் அப்படின்னா. என்னடா இப்படி சொல்கிற அப்படின்னா வாத்தியார் சொன்னாராம், உண்மையிலே சார் நல்ல பையன் சார், அவன் அப்படி செய்ய மாட்டான் சார்னாராம். ஹெச்எம்கிட்ட கேட்டாங்களா, என்ன சார் உங்கள் பையன் இப்படி சொல்கிறான், அவங்க வாத்தியார் அப்படி சொல்கிறாரு. சார் எங்கள் ஸ்கூலை பற்றி இது நெகட்டிவ் வழிறாங்க சார், எங்கள் பசங்க செஞ்சிருக்க மாட்டாங்க சார், ஏதாவது காம்பன்சேட் பண்ணிடுறேன் கொடுத்துறேன் சார் அப்படின்னா. அந்த மாதிரி ஒரு குரூப்பில் இருக்கக்கூடிய இடத்துல வந்து மேத்ஸை வந்து எவ்வளோ கஷ்டப்படுறது, என்ன மாதிரி ஆட்கள்லாம் எவ்வளோ பேர் சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்கன்னு பார்க்குறேன். அது வந்து அவங்களுடைய வாழ்க்கையாகவே ஆனதை நம்ம பார்க்குறோம். கணிதம் வந்து ரொம்ப காம்ப்ளிகேஷன் அப்படின்னு நாங்கள் நினச்சிருந்து கணிதம்னாலே ஒரு பயம் தான் நமக்கு வந்து. அப்படிப்பட்ட இடத்துல அதை எளிமையாக சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடிய இடத்துல அவங்கெல்லாம் இருந்திருக்கிறாங்க. தட்ஸ் அவங்கள்ட்ட படித்தவங்கலாம் வந்து பிளஸ்ன்னு பார்க்குறோம். அதே மாதிரி டீச்சர் மேம் வந்து பிகேசியே இன்ஸ்பயர் பண்ண டீச்சர், அதை நம்ம பார்க்கணும். அது பிகேஎஸ் வந்து உலகத்தை பூரா இன்ஸ்பயர் பண்ணாருன்னா அவரையே இன்ஸ்பயர் பண்ண ஒரு ஆச்சரியமான டீச்சர் அவங்க வந்துருக்காங்க. அது மாதிரி நான் வந்து அவங்க வீட்டில் துணி துவச்சு போட்டால் மார்க் வாங்கியிருப்பேன். வந்து என்னை விட்டுருங்க, எனக்கு மார்க் வராது, நீங்கள் கஷ்டப்பட்டு நான் ஏதாவது எனக்கு தெரிஞ்ச துணியை துவச்சு போகிறேன், அதுக்காக ஒரு 10 மார்க் போடுன்னு வாங்கியிருப்பேன். அந்த மாதிரி வந்து அடுத்த கட்டத்துக்கு அதெல்லாம் கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அவ்வளோ பெரிய பேஷனாக வந்து செஞ்சுட்டு இருக்கிறாங்க. ரொம்ப ஆச்சரியமான மக்கள் அவரெல்லாம் சேர்ந்து இதெல்லாம் கொண்டு வந்துறது தான் வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். நம்ம வந்து உலகத்தில் நம்முடைய புகழை எப்படி பரப்புறது அப்படின்னு ஏங்கிக்கிட்டு இருக்கிற தருணத்தில் தன்னுடைய புகழை பற்றி கொஞ்சம் கூட கவலைப்படாமல் அது வந்து கணிதத்துக்கு உலகம் கொடுத்த ஒரு ஆச்சரியமான மனிதன், குறிப்பாக இந்தியா தமிழகம் கொடுத்த ஒரு ஆச்சரியமான மனிதன் ராமானுஜனை பரப்பணும் அப்படிங்கிறக்காக தன்னுடைய வாழ்க்கையை அர்ப்பணிச்சுக்கிட்டது வந்து ஒரு ஆச்சரியமான விஷயம். நாங்கள் வைஷ்ணவத்தில் வந்து சொல்லுவோம், எல்லாருமே அடியேன் ராமானுஜதாசன் சொல்லுவோம். உண்மையான ராமானுஜதாசனா திரு பிகேஎஸ் தான் இருந்திருக்கிறாருங்கிற நம்ம பார்க்குறோம். அவர் ஆச்சரியமாக வந்து அப்படி தன்னுடைய வாழ்க்கையை அர்ப்பணிச்சிருக்கிறார். அதனால் அவருக்கு 10 பைசா ஆதாயம் கிடையாது. என்னை பற்றி 2 புக்கை போடு, என்னை பற்றி 2 விஷயம் சொல்லு, எனக்கு வந்து ஒரு லைப்ரரி கொண்டா, எனக்கு ஒரு எக்ஸ்போ பண்ணு அப்படிங்கிறது இல்லாமல் ராமானுஜரை பற்றி சொல்லுவோன்னே அவரை வந்து எவ்வளோ ஒரு ஆச்சரியமான விஷயமா பார்த்துருக்காருன்னா அது கட்டாயமாக எந்த சந்தேகம்ல வந்து இறைவனால் மட்டும் அனுப்பப்பட்டவர். அதில் என்ன ராமானுஜர் வாழ்ந்தது வந்து ராமானுஜம் வாழ்ந்தது வந்து ரொம்ப குறுகிய காலம். வந்தார், வேலையை முடித்தார். எப்படா இவ்வளோ கணக்கு போட்டேன்னா வேறு யார் சார் சொல்ல முடியும், இந்தியாவை தவிர தமிழ்நாட்டை தவிர இந்த மண்ணை தவிர யார் சொல்ல முடியும். நான் என்னங்க செஞ்சேன், எங்கள் அம்மா நாமகிரி தாயார் வந்து கொடுத்தா, அவள் சொன்னது பூரா எழுதி போட்டேன், யாராவது சொல்ல முடியுமாங்க. அது மேத்ஸ் எப்படிங்க போட்டோன்னா அது வந்து அவ்வளோ ஈஸியில், அதுவும் 6 அறிவு இருக்கிறவங்களாம் புரியாது, மொத்தம் 8 அறிவு வேணும் பார்த்துக்கலாம் புரிஞ்சுக்கிறதுக்குன்னு அவன் எவ்வளோ பந்தா பண்ணியிருப்பான். எங்கள் அம்மா கொடுத்தா, எங்கள் நாமகிரி தாயார் கொடுத்தார் அப்படிங்கிறது வந்து அப்படி தன்னை அவ்வளோ எளிமைப்படுத்திக்கிட்டு இவ்வளோ பெரிய விஷயம் சொன்ன ராமானுஜனை முழுமையாக உள்வாங்கி கொண்டு இப்படிப்பட்ட ஒரு மனிதனா அப்போ வந்து எவ்வளோ இன்னமும் அவருடைய தீரங்கள் வந்து புரிபடாத விஷயங்கள், இன்னமும் உடைபடாத விஷயங்கள் 100 இருக்குன்னு பார்த்துருக்குறான். அதில் தீசிஸ் பண்ணி 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 ஆசிரியர்களின் ஆசிரியர்கள்னு சொல்லி சொல்கிறாங்கன்னா சாதாரண விஷயம் இல்லை. மகாபௌத்தியாயா அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்கன்னா அது சாதாரண விஷயம் இல்லை. அவ்வளோ பெரிய ஒரு ஆச்சரியமான ஒரு ராமானுஜன், அவருக்காக தன்னுடைய வாழ்க்கையை முழுக்க அர்ப்பணித்து கொண்ட திரு பிகேஎஸ் வந்து ஆச்சரியமான மனிதர். அதனால் தன்னுடைய வாழ்க்கையை
சான்றோர் மத்தியில் கற்றோர் மத்தியில் கொண்டு போகிறேன் அப்படின்னு கொண்டு போகாமல் நான் எளிய மக்கள் மத்தியில் கொண்டு போகிறேன், சாமானிய மக்கள் மத்தியில் கொண்டு போகும்போது தான் அந்த அவ்வளோ பெரிய ஒரு எவரெஸ்ட் சிகரம் வந்து சாதாரண மனிதர்களுக்காக எப்படி உருகி இருக்குது அப்படிங்கிறது தெரியுது. ரொம்ப ஆச்சரியமான விஷயம். அது வந்து கற்பனையே பண்ண முடியாத விஷயம். இதில் ஒரு முக்கியமான கடமை வந்து கட்டாயமாக திரு PKS அவர்களை ஃபாலோ பண்ணவங்களுக்கு இருக்குது. அது வந்து அவருடைய குடும்பத்துக்கு அவ்வளோ பொறுப்பு இருக்குது. குடும்பத்துக்கு சந்தேகமில்லை, அவங்க செஞ்சு தான் ஆகணும். அதை தாண்டி இன்னமும் சில முக்கியமான பொறுப்பு வந்து அவருடைய மாணவர்களுக்கு இருக்கிறது அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். திரு PKS போன்ற ஒரு மகா மனிதர்களை சமூகத்தில் கொண்டு சேர்க்க வேண்டிய ஒரு விஷயம், எப்படி தன்னலமற்று அவர்கள் வந்து எப்படி இந்த சமுதாயத்துக்காக செயல்பட்டாங்க, எப்படி கணிதமான ஒரு காம்ப்ளிகேட் விஷயத்தில் எளிமையாக கொண்டு போய் சேர்த்தாங்கன்னு அவர்கள் கொண்டு போய் சேர்க்கணும் திரு PKS. ஏன்னா ஒரு விவேகானந்தர் வந்த பிறகுதான் ஒரு பரமஹம்சரை உலகத்துக்கு தெரியும். அதை மறந்துடக்கூடாது. பரமஹம்சர் வந்து அன்னைக்கு தேதிக்கு கொல்கத்தாவில் ஒரு காளி கோயில் பூசாரி, அவ்வளோதான். அந்த பரமஹம்சர் வந்து எப்பேற்பட்ட மனிதன், கடவுளை கண்டவர், கடவுளை காண வைப்பவர் அப்படிங்கிற ஒரு ஆச்சரியமான விஷயத்தை என்னோட குருநாதன் ஊரெல்லாம் திரு விவேகானந்தர் சொன்ன பிறகுதான் உலகத்தில், அதுபோல் அவருடைய படித்த மாணவர்கள் திரு PKS பெற்று உலகம்லாம் கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டும். அது என்னன்னு தெரியல. பாரதி, ராமானுஜம், PKS, முகுந்த் வரதராஜன் போன்ற பலருக்கு தேவையான அங்கீகாரங்கள் கிடைக்காமல் இருக்கின்றன. காரணம் என்ன என்பதை இந்த சமூகத்தின் மனசாட்சிக்கு விட்டு விடுகிறேன். நன்றி. சார் தேங்க்யூ தான் சொல்லலான்னு நினச்சேன், பட் நன்றி அப்படின்னு சொல்லி உங்களோட ஸ்பீச்சுக்கு ஒரு கன்க்ளூஷன் கொடுக்கலான்னு நினச்சேன். நீங்கள் சொன்னீங்க PKS சாரோட வீட்டில் ஒரு துணி துவைக்கிற வேலை பார்த்துருந்தா கூட மேத்ஸில் நல்லா பண்ணியிருப்பேன் சார். நான் அந்த துணியாக இருந்திருந்தா மட்டுமே போகிறேன் சார், நான் நல்ல மார்க் வாங்கியிருப்பேன் சார். கரெக்ட், எக்ஸாக்ட்லி. பட் ரொம்ப நன்றி சார். ரொம்ப இன்டெப்த்தான விஷயத்தை ரொம்ப யதார்த்தமாக சொல்லிட்டு போயிட்டீங்க. தேங்க்ஸ் அலாட் ஃபார் யுவர் டைம் அண்ட் யுவர் கிரேஷியஸ் வேர்ட்ஸ் சார். அண்ட் இப்போது தமிழ்லேயே நான் கண்டினியூ பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன். பட் தேர் ஆர் 2 லெட்டர்ஸ், 2 இம்பார்ட்டன்ட் லெட்டர்ஸ் வந்திருக்கு. அதை ஜஸ்ட் படித்து காட்டணும் அப்படின்னு விரும்புகிறேங்க. திரு K அண்ணாமலை, ஸ்டேட் பிரசிடென்ட் பாரதிய ஜனதா பார்ட்டி, அவர் ஒரு பர்சனலைஸ்டாக ஒரு விஷ் அமைச்சிருக்காரு. It gives me immense pleasure to know that the centenary celebration of legendary math educator Thiru K Srinivasan avargal will be held on the 4th of November 2024 by the PKS Math Education and Research Center. Born in a humble family in Madras Presidency, Thiru K Srinivasan avargal's love for mathematics is evident from his arduous efforts in graduating in mathematics, while his father wanted him to take up civil service examinations to become a bureaucrat. Thiru K Srinivasan avargal's service and contribution to the world of mathematics are unparalleled. His unique accomplishments, such as being the first person to introduce math expositions in India, collecting math genius Srinivasa Ramanujam's original letters and memorabilia, establishing the world's first museum for Srinivasan Ramanujam in Chennai, co-founding the Association of Math Teachers of India, and more, stand as a testament to his dedication and passion for the subject and depicts his profound affection for Srinivasan Ramanujam avargal. Thiru K Srinivasan avargal's decision to travel to remote villages to share his knowledge is a true reflection of his selfless and service-minded nature. His actions, heeding to Mahatma Gandhi's clarion call, "Go to the villages," are a testament to his nationalistic spirit and his commitment to spreading knowledge to the masses. A prolific writer, he has published 19 books in English and 11 books in Tamil on math learning and teaching. His experience and teachings continue to be a great source of knowledge even today. I extend my heartfelt wishes to the family and friends of Thiru K Srinivasan avargal for organizing this grand centenary function and the noble effort of continuing to carry his legacy generation after generation. Ever in services of nation, yours sincerely, Thiru K Annamalai. So, இதை படித்து காட்டணுன்ற இங்கே கண்டிப்பாக நாங்கள் டைம் எடுத்தோம். அண்ட் இன்னொரு முக்கியமான ஆளுக்கிட்டேருந்து இங்கே ஒரு சின்ன எக்ஸப்ட் ஃப்ரம் திஸ் புக் கால்ட் மை மேத்தமேட்டிக்ஸ் யூனிவர்ஸ் அப்படின்னு, ஆத்தர்ட் பை கிருஷ்ணசாமி அல்லாடி அவர்கள். ஸோ அவர் யார் அப்படின்னு ஒரு சின்ன இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுக்கணும். ஒரு இந்தியன் அமெரிக்கன் மேத்தமேட்டிஷியன் ஸ்பெஷலைசிங் இன் நம்பர் தியரி, எடிட்டர் இன் சீஃப் ஆஃப் த ராமானுஜம் ஜேர்னலும் அவர் தான். அண்ட் இப்போது ஒரு யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் ஃப்ளாரிடாவில் ஒரு ப்ரொஃபஸர் ஆஃப் மேத்ஸாக இருக்கார். ஸோ இதை படித்து காட்டணும்னு நினைக்கிறோம். மிஸ் அலமேலு கிருஷ்ணன், our algebra teacher, was very dynamic. She asked us to do a project on set theory and learn some important things. To help us with this project, she invited an outstanding mathematics teacher from Muthayalpet High School, Mr. K Srinivasan, who had earned the title Master Educator. Mr. Srinivasan gave us a pep talk and explained some highlights of set theory, such as a hotel with infinite numbers of rooms that never turns away a guest even when it is full. Another example that he discussed was the one-to-one correspondence between points of 2 line segments of unequal length. All this
was very helpful for the project on set theory that we did. New maths was dreaded by parents who felt that they could no longer help their children with mathematics homeworks because new maths was way above their heads. In any case, this project on set theory was publicized by a school, and several parents came to hear us explain these concepts. One benefit of the new maths project was my contact with that wonderful human being, K Srinivasan. He was a Gandhian and never cared for any material pleasures or possessions. He wore a Gandhi cap and a traditional white Indian dress made of khadar, homespun cloth, in the true Gandhian tradition. His sole passion was mathematics teaching. His hero was Srinivasa Ramanujan. He started a Ramanujan Museum in Madras because he had a collection of letters, documents and photographs pertaining to Ramanujan. He really should have received major national awards for his contributions to mathematics education. Little did I realize at that time that several years later, I would interact with him again because of our mutual interest in spreading the message of Ramanujan's mathematics to school students. That was author Krishnasamy Alladi avargal. So huge round of applause for him also. அதாவது பரபரப்பாக ஓடின்னு இருக்கிற உலகத்தில் முக்கியமான நபர்களை டக்குன்னு பிடிச்சி மேடையில் உட்கார வச்சு எங்கள் அப்பாவை செய்த மிகப்பெரிய சேவையை பேச வைக்கிறது எனக்கு இது ஒரு வரப்பிரசாதம் மாதிரி. அது இங்கெல்லாம் ஒவ்வொருத்தரையும் பற்றி நான் தேங்க்ஸ் சொல்லிட்டு போனாக்கா நாளைக்கு பிரேக்ஃபாஸ்ட் வரைக்கும் இங்கே உட்காந்துருக்க வேண்டியதுதான். அதனால் இது எல்லாமே ஒரு குடும்பம். மேடையில் இருக்கிற மிகப்பெரிய சாதனையாளர்கள் அவங்கெல்லாம் பேசின அப்புறம் எனக்கு ஒரு ரோலும் கிடையாதுங்க. ஆனால் இதுக்கு பின்னாடி ஒரு முக்கியமான விஷயம், இந்த பொருள் இல்லையே அருள் இல்லை அப்படின்னு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கும் இப்போ திருவண்ணாமலையில். அதுபோல் எந்த ஒரு நிகழ்ச்சிக்குமே பணம், பொருள், அப்புறம் மனிதர்கள், நல்ல உள்ளம் படைத்தவர்கள்லாம் சப்போர்ட் இல்லாமல் பண்ணவே முடியாது. இது ஒரு 2-3 மாதத்துக்கு முன்னாடி எங்களுக்குள்ள ஒரு 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 நோக்கம்தான் இந்த PKS 100 அப்படின்னு ஆரம்பிக்கணும்னு. அதுக்காக பல மீட்டிங், பல கான்ஃபரன்ஸ் கால், அதெல்லாம் என்னோடய குடும்பத்தாரோட சேர்ந்து பாருங்க. அப்புறம் வெளியில் இருக்கிற மிகப்பெரிய ஆசிரியர்கள், பேராசிரியர்கள்லாம் பேசி, அதுக்கப்புறம் 2-3 ஸ்பீக்கர்ஸ்ட்டு நான் பர்சனலாக பேசி, அப்புறம் அவன் ஒரு 2-3 ஸ்பீக்கர்ஸ்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி என்ன பண்ண போகிறோன்னு கேட்டு அவங்களுடைய அனுபவத்தெல்லாம் நாங்கள்லாம் எடுத்துக்கிட்டு, அது தவிர இந்த அவார்டை இன்ஸ்டலேஷன் பண்ணணும், வருஷம் பண்ணணும்னு சொல்லி அதுக்கு ஒரு தீர்மானம் பண்ணி, இதுக்கெல்லாம் ஒரு பெரிய வேணும். என்னுடைய சகோதரிகள் 3 பேரும், கிருஷ்ணபிரியா கோபி, பிரமிளா வாசுதேவன், நிர்மலா ராமன், என்னுடைய பிரதரின்ல கோபி சம்பத், அதுக்கப்புறம் என்னுடைய கசின் PJ சவுந்தரராஜன், இவங்களெல்லாம் இல்லைன்னா எனக்கு ஒன்றுமே நடந்திருக்காது. அதை தவிர என்னுடைய எக்ஸ்டெண்டட் நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் சேஷராஜ் தான் இதோடைய ஆர்கிடெக்ட் ஆஃப் திஸ் ஹோல் மீட்டிங். அவன் எழுதின பயோகிராஃபி தாத்தா பற்றி, அப்புறம் இந்த புத்தகம், தமிழ் புத்தகத்துக்கு வேண்டிய எல்லா முயற்சிகளையும் அவன் எடுத்தது, அப்புறம் தாத்தா அவனுடைய கண் பார்வையில் தாத்தாவை உள்வாங்கி அதை வெளிப்படுத்தியது. அதான் இதுக்கெல்லாம் நான் ஒரு சின்ன ஒரு சப்போர்ட் சிஸ்டம். ஐ வாஸ் ஜஸ்ட் அஸ் ஆர்டினரி சோல்ஜர். அப்புறம் இதை பற்றி நான் சாதாரணமாக பேசும்போது, இது மாதிரி அப்பாவை பற்றி நான் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு என்னோடய நண்பர்கள்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கும்போது, மாரிமுத்து ஒரு பெரிய தொழிலதிபர், இது என்னுடைய கான்ட்ரிபியூஷன் இருக்கும் அப்படின்னு எடுத்தோடனே நான் எதுவுமே கேட்கவே இல்லை, என்னோடய கான்ட்ரிபியூஷன் உண்டு அப்படின்னு சொல்லி, அதை ஏதோ ஒரு எங்கள் அப்பாவுடைய ஆத்மாவே இதை நடத்திட்டு இருக்க மாதிரி ஒவ்வொரு விஷயம் அப்படியே ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக போயிட்டு இருக்கலாம். எனக்கெல்லாம் ரங்கராஜ் பாண்டியெல்லாம் என்னுடைய ஏதாவது ஒரு மீட்டிங்கில் பாண்டியெல்லாம் ஆக்ஷன் பேச வைக்கணுன்றது 20 வருட போராட்டம். எத்தனையோ வாட்டி அவர் பாண்டியோட ஆஃபீஸ் போய் எங்கள் அப்பாவை பற்றி வரணும் பாண்டே, நீங்கள் வரணும் பேசுங்க, என்ன கணக்கும் எனக்கும் ஒன்றுமே வராது, என்னை போய் அங்கே நிற்க வைக்கிறேன் எப்பவுமே, டப்பாய்க்கிறாரோ அப்படின்னு நினச்சி எப்பவுமே. ஆனால் பாண்டியெல்லாம் எப்படின்னாக்கா, எனக்கெல்லாம் நான் வெளிநாட்டிலே இருக்கிறதுனால இந்த தமிழ் மோகம், ஏன்னா தமிழ் ஒரு வாழ்க்கை, அது நான் ஆங்கிலம் ஒரு ஒரு பொருளாதாரத்துக்கு தான் நான் யூஸ் பண்ணுறேன். ஸோ ஆனால் தமிழை காத்தால எழுந்ததுலேருந்து யூடியூப்லேருந்து பார்த்துருந்து நியூஸ்லாம் பார்க்கும்போதெல்லாம், பெரிய பெரிய லாங் ட்ராவல்லாம் போகும்போதெல்லாம் இந்த பாண்டியெல்லாம் பின் சீட்டில் உட்காந்து கதை சொல்கிற மாதிரியே வந்துட்டுருக்கும். அது மாதிரி ஒரு 5-6 ஸ்பீக்கர்ஸ், ஒரு கிஃப்டட் ஸ்பீக்கர்ஸ், அவங்க தான் கூடயே வந்துட்டுருப்பாங்க எல்லாமே. ஸோ அதை டெய்லி பார்த்து தே பிகம் அ ஃபேமிலி மெம்பர் டு அஸ்.
அதே மாதிரி அவர் சீஃப் கெஸ்ட் வந்து இவரை தான் நான் கொண்டு வரணும்னு நினைக்கும் போது எப்படி கொண்டு வருது, அவருக்கு நம்பரை தெரியாது, இமெயில் எப்படி அப்ரோச் பண்ணுறது, நான் ஒரு ஆர்டினரி சாதாரண மனுஷன் எப்படி இவ்வளோ பெரிய ஒரு ஒரு கிரேட் சயின்டிஸ்ட்டை போய் அப்ரோச் பண்ணுறது அப்படின்னு இருக்கும்போது என்னுடைய மிக நெருங்கிய நண்பன் பாஸ்கர்கிட்ட கூப்பிட்டேன். பாஸ்கர் இஸ் அ கிரேட் ஃபோட்டோ ஜேர்னலிஸ்ட் அண்ட் இன் திஸ் இண்டஸ்ட்ரி ஃபார் ஆல்மோஸ்ட் லைக் 35-40 இயர்ஸ். அவருடைய கேமராவில் விடாத மிகப்பெரிய மனிதர்களே இருக்க முடியாது. அது சினிமாவாக இருக்கட்டும், தொழிலதிபர்களாக இருக்கட்டும், நண்பர்களாக இருக்கட்டும், இருக்கவே முடியாது. அந்த மாதிரி அவர்கிட்ட போய் இது மாதிரி என்னென்னு பண்ணணும், எனக்கு மாதவன் ஆக்டரோட நம்பர் வாங்கி கொடு அப்படின்னேன். அது எதுக்கு வாங்கினேன்னு எல்லாருக்குமே தெரியும். ஏன்னா அவர்கிட்ட பேசணும், அவர் நம்பர் வாங்கினா சரி மாதவன் ஆக்டர் தான் பிடிக்கணும் அப்படி சொன்னோன்னே அது எவ்வளோ ஃபென்டாஸ்டிக் அந்த மனிதன் பாருங்களேன். எங்கேயோ ஒருத்தர் உட்காந்துருக்காரு, என்னை யாருன்னே தெரியாது. நான் அவரோட செல் நம்பர் வந்தவொடனே நான் மெசேஜ் அனுப்புகிறேன். நீங்கள் யாருன்னு ஊரியோடு கேட்குறப்பல நான் என்னை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிக்கிறேன். பண்ணினோடனே நீங்கள் வந்து பேசணும் நீங்கள் அப்படின்னு நான் கேட்குறேன். ஐயோ லாஸ்ட் மினிட் ஆகிட்ட, இதை நான் வந்து டெஃபினட்டாக வந்திருப்பேனே, லாஸ்ட் மினிட்ல கூப்பிட்றீங்க அப்படின்னா, இப்போ தான் எனக்கு நம்பரே கிடச்சிது அதனால தான் கூப்பிட்டேன் அப்படின்னேன். அப்படி பேசிகிட்டு இருக்கும்போது டக்குன்னு இவர் எனக்கு டாக்டர் நம்பி சாரோட நம்பர் கொடுக்க முடியுமா நீங்கள் அப்படின்னேன். வித்தின் ஃபியூ செகண்ட்ஸ் நம்பர் வருது. நான் பேசுகிறேன் அவர்கிட்ட. அடுத்த நிமிஷம் எந்த ஒரு தயக்கமும் இல்லை. அப்பா பற்றி சொன்னேன், கணக்கை பற்றி சொன்னேன், ஒரு 5 நிமிஷம் பேசினேன். அவர் வந்து வருகிறேன், இவ்வளோ தான் முடிவு வச்சு, கான்வர்சேஷன் ஓவர், வருகிறேன். அதுக்கப்புறம் ஒரு 1 வீக் கழிச்சு எனக்கு கொஞ்சம் ப்ரீஃப் பண்ணி கொடுங்க அப்படின்ட்டு அந்த ப்ரீஃப்லாம் போயிட்டுருக்கு. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது ஒரு கனவு மாதிரி வந்து இங்கே வந்து உட்காந்துருக்கார். ஸோ இதெல்லாம் வந்து நான் நடத்தவே இல்லை, ஏதோ ஒன்று நடத்திட்டு போகிறது, நம்ம அது பின்னாடி போயிட்டுருக்கோம், அவ்வளோதான். இப்போ அவர் குரு சார் ஜோதி குரு பேசின மாதிரிலாம் பேசவே முடியாது. ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எனக்கு அந்த அளவுலாம் தமிழ் இருந்தாருங்க, நான் எங்கேயும் என்னமோ பண்ணிகிட்ருப்பேன். அவரெல்லாம் கர்ஜனை பண்ணிட்டார். அப்படியே நான் இங்கே உட்காந்துட்டு கை கால்லாம் விரலாம் அப்படியே ஆடிட்டு என்ன பேசுகிறாரு, நம்மளும் ஒரு பெரிய வீரமாக பேசணுமோ ரெடி ஆகிட்டு இருக்கேன். சாதாரணமாக பேசிட்டு போயிடுவோம் அப்படின்னு விட்டேன் நான். ஸோ அவரெல்லாம் பேசும்போதெல்லாம் இவங்களெல்லாம் வந்து ஒரு 20 நிமிஷம் 15 நிமிஷம்லாம் பேசலாம் வைக்க முடியாது. அது வந்து எனக்கே நான் வந்து ஒரு துரோகம் செஞ்ச மாதிரி தான். இது இன்னொரு மீட்டிங்கில் வந்து அவங்களெல்லாம் பேச வச்சு அந்த அவங்க பேசுகிற அழகை பார்த்தே ரசிச்சுட்டு இருக்கணும். அந்த மாதிரி ஒரு டைம் வரும்னு நான் எதிர்பார்க்குறேன் நான். ஸோ இங்கே எல்லாருக்கும் நான் நன்றி சொல்லிக்கிறேன். இந்த மாதிரி விஷயத்தில் எங்களுடைய இந்த அப்பாவுடைய 100வது அவருடைய பர்த்டேக்கு வந்து எல்லோரும் வந்து கலந்துண்டு, அது எத்தனைக்கும் முத்தியால்பேட்டை ஸ்கூல் மாணவர்கள்லாம் இருக்கீங்களா, அவங்களாம் என்னோட ரொம்ப சீனியர்ஸ். அவங்களாம் above 65, some of them are 75 years old. இவங்கெல்லாம் எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு 15-20 பேர் வந்திருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அவங்கள்ட்டலாம் ஒவ்வொருத்தரையும் கதை கேட்கும்போது எக்கச்சக்கமாக கதை சொல்லியே இருப்பாங்க அப்பா பற்றி. அதில் ப்ரொஃபஸர் ரவிக்குமார்னு அவர் அங்கே இருக்கார், அவர் இந்த புத்தகத்தில் எழுதியிருக்கார். அவர் பார்ட்ஸ் பை பார்ட்ஸ், அவருக்கு 67 வயசு. 8ஆம் கிளாஸில் என்ன நடக்கிறதுன்னு கிளாஸ் பை கிளாஸ் சொல்லிட்டே வர்றார். அவர் என்னங்க 8ஆம் கிளாஸ் வாதியார், நீங்கள் என்ன ஒவ்வொரு கிளாஸ்லையும் அப்பா எப்படி பண்ணாருன்னு எழுதி வரேன்னு ரசித்து எழுதியிருக்கிறார். அப்படி அந்த உங்கள் அப்பா இல்லைன்னா நான் கணித ஆசிரியரும் கிடையாது, கணித பேராசிரியரும் கிடையாதுன்ற மாதிரி எழுதும்போது இட் வாஸ் அ ஃபேண்டாஸ்டிக் ஸ்டஃப். அண்ட் எனக்கு வந்து ப்ரொஃபஸர் பாலசுப்ரமணியன்லாம் வந்து ரொம்ப நெருக்கம் எனக்கு. நான் ஏதாவது அப்பா பற்றி பேசினா நடந்துரும், பண்ணிடுறேன், இப்படி தான் பேசுவார். அவர் மேத்ஸ் சயின்ஸ் டைரக்டர் இருக்கும்போது 2-3 வாட்டி ராமானுஜம் ஆடிட்டர்லாம் அவர் பர்மிஷன், அவர் இந்த மாதிரி மீட்டிங் கிடைக்கிறதுக்கு பர்மிஷன் கேட்க போவேன். நோ ப்ராப்ளம் அப்படின்னு ஒரு விதமான ஒரு பண்ணுறீங்களா, எதுக்கு பண்ணுறீங்க, எவ்வளோ பேர் வரீங்க, அதே கிடையாது. அப்புறம் அந்த எவ்வளோ பெரிய ஒரு ஆசிரியருக்கு கொடுக்க வேண்டிய மரியாதை, அவருக்கு நம்மளும் சேர்ந்து தான் பண்ணணுன்றது மாதிரிலாம் அவர்லாம் இப்போ கூட பேசும்போதெல்லாம் வந்துடுறாங்க கண்ணன், நோ ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரவங்க. எங்கள் இந்த மாதிரிலாம் பொண்ணான நேரத்தில் அவங்க என்னவான விஷயத்துக்கும் செலவழிக்கலாம். ஆனால் இதுக்கு வந்து உட்காந்து ஒருத்தரை பற்றி பேசுறது, அதுவும் அந்த மனிதன் 20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி போனவர், அவங்கள பற்றி திருப்பி ஒரு நினைவு கொண்டு திரும்பி பேசுறதுன்றது வந்து ஏதோ ஒரு பிரம்மாண்ட விஷயம் தான் நடத்தின்னு போகிறது இது. அதே மாதிரி வந்து பக்கத்தில் உட்காந்து செந்தில் அவருடைய பேக்ரவுண்ட்லாம் பார்க்கும்போது எனக்கு புல் அடிச்சது, ஐயோ இன்னும் நிறையா பேசியிருக்கணுமோ அப்படின்னு. இன்னும் ஃபென்டாஸ்டிக் அக்காம்ப்ளிஷ்மெண்ட் இன் வெரி யங் ஏஜ். அதெல்லாம் பார்க்கும்போதுலாம் இது வாட் அன் இன்ஸ்பிரேஷன் த நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் இஸ் கோயிங் டு கோ த்ரூ. So many things they are doing it. Born into very famous and very successful family. அதுலேருந்து இங்கே வந்து இந்த 3rd generation வந்து அதை இன்னொரு பிரம்மாண்டமாக எடுத்துன்னு போகிறாங்க அப்படின்னாக்கா இதெல்லாம் ஃபென்டாஸ்டிக் திங். இதெல்லாம் எனக்கு ஒரு பெரிய இன்ஸ்பிரேஷன். ஐ திங்க் ஐம் கம் டவுன் another 20 more years. 61 to 41 வந்த மாதிரி எனக்கு. ஸோ எல்லாருக்கும் நான் ரொம்ப நன்றி சொல்லியிருக்கிறேன். ஆசிரியர், பேராசிரியர்கள்,
அப்புறம் ப்ரெஸ் அண்ட் மீடியா, எல்லாரும் உங்கள் பொன்னான நேரத்தை எங்களுக்காக கொடுத்ததுக்கு மிகவும் நன்றி, மிகவும் நன்றி. தேங்க்யூ.